et à tous. Bienvenue dans cette séance du Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-NDG en ce 4 novembre 2024. Avant de débuter, nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples, ainsi que du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Gagné-Guéhaga, Mohawk, de son hospitalité en territoire non cédé. Ça nous fait vraiment plaisir de vous accueillir ici pour une première fois au Centre communautaire West Haven. Merci beaucoup au Centre d'accueillir cette séance de conseil d'arrondissement itinérant. Je vais présenter les membres du conseil qui sont ici avec moi ce soir, donc en commençant par la conseillère du secteur d'Espina-Surias. Bonsoir tout le monde and welcome to the West Haven Center. Magda Popeanou, conseillère de Côte-des-Neiges. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Monsieur Peter McQueen, conseiller de Notre-Dame-de-Grâce. Good evening. Thank you for coming out. Madame Stéphanie Valenzuela, conseillère de Darlington. Bonsoir, good evening, thank you for coming. Et Monsieur Sonny Moros, conseiller de Snowden. Oui, bonsoir, good evening. Et avec nous ce soir, nous sommes accompagnés par l'équipe de l'arrondissement. Donc, on a Monsieur Stéphane Plante qui est directeur d'arrondissement et je vais le laisser présenter son équipe. Oui, alors, bonsoir Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. À ma droite, Madame Geneviève Reeves, secrétaire d'arrondissement. Madame Guylaine Gaudreau, directrice des services administratifs. Monsieur Samir Admo, directeur de l'aménagement urbain et de la mobilité. Monsieur Pierre Boutin, directeur des travaux publics. Et Monsieur Fimpa Tanquano, directeur des sports, loisirs, culture et développement social. Voilà. Merci beaucoup. Donc, cela faisait office de l'ouverture de la séance en 10.01. Nous sommes maintenant au point 10.02. Donc, je propose, appuyé de Magda Popeanou, d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 à 19h du Conseil d'arrondissement. Donc, c'est adopté. En 10.03, je propose, appuyé par Despina-Surias, d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 octobre 2024 à 17h30 et le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 octobre 2024 à 19h. C'est adopté. Nous sommes maintenant au point 10.04, qui est la période de commentaires des membres du Conseil. Donc, comme à l'habitude, nous avons 5 minutes chacun et nous allons procéder ainsi. Je vais débuter, ensuite suivra Magda Popeanou, Stéphanie Valenzuela, Sonny Moros, Despina-Surias et Peter McQueen. Donc, je vais demander à la technique de nous accompagner dans la gestion du temps, s'il vous plaît. Parfait. Alors, moi, avant de commencer, j'aimerais souligner, en commençant, je vais souligner quelques dates importantes ou événements du mois de novembre. Tout d'abord, le 11 novembre et dans les jours qui précèdent, on va célébrer le jour du souvenir. Il est de notre devoir de nous souvenir et d'honorer les membres des Forces armées canadiennes qui, avec courage et détermination, ont risqué leur vie pour défendre les libertés et les valeurs que nous tenons parfois pour acquises aujourd'hui. As we reflect on Remembrance Day, my heart goes out to all those who are suffering, particularly civilians who are suffering the consequences of the conflict plaguing the world. War should never be taken lightly, and the sacrifice of the soul honored on Remembrance Day should remind us all that we should never lose sight of the goal of peace. Like each year, we will be marking Remembrance Day with the NDG Legion this Sunday, November 10th, at Girard Park in NDG, so you are all welcome. I would also like to wish a solemn Undas to the Filipino community of Côte-des-Neiges-NDG. Undas is a Filipino holiday that many people in our borough celebrate on November 1st and 2nd. Undas is a time of reflection and reunion. During these 2 days, families visit cemeteries to clean and decorate the graves of their loved ones, offering flowers, candles, food, and prayers. The atmosphere is both sober and festive, as families gather to remember their ancestors with respect and love. Finally, yesterday was election day for the English school boards. I would like to congratulate all the newly elected or re-elected school commissioners. And I also want to thank all the candidates for their engagement, as we all know that it takes a lot of courage to put your name forward. So congratulations to everyone, and thank you for everyone that went out to vote. Finalement, on a beaucoup entendu parler des écoles de Côte-des-Neiges dans les médias récemment. Tout ce qu'on entend est très troublant. Et je dois dire que pour moi, les premières victimes de toute cette situation, ce sont les enfants et les parents de Côte-des-Neiges. Alors, je veux prendre le temps de remercier les organismes communautaires de Côte-des-Neiges qui soutiennent les familles à travers cette situation difficile.
Je parle par exemple du Baobab familial, du Côte-des-Neiges Black Community Association, du Centre Capwa ou encore de Philobox par exemple. Sachez tous et toutes à quel point je sais que vous travaillez fort pour nos jeunes et nos familles dans Côte-des-Neiges et que mon équipe et moi, nous sommes prêts à vous soutenir dans cette situation difficile si vous en avez besoin. Il y a quelques semaines, lors d'une séance d'information, les services de la Ville ont présenté le projet de réaménagement du secteur Vendôme-Cusum, ou l'intersection de la mort, comme certains l'appellent, parce que certaines personnes ont perdu la vie à cette intersection et il y a eu beaucoup de collisions. Ça fait longtemps que tout le monde dans Côte-des-Neiges, dans NDG surtout, attend que les choses bougent dans ce dossier et je suis vraiment fière de voir qu'on est rendu à présenter un projet très concret à la population. Donc, cette présentation a été faite le 15 octobre dernier. Pour les personnes qui n'ont pas pu suivre la présentation, sachez qu'elle est en ligne. Et si vous avez des questions, on est disposé. Donc, contactez mon équipe pour qu'on puisse vous donner des éléments complémentaires aux besoins. Je veux aussi dire que la semaine dernière, Bixi a annoncé que son service de vélo partage va rester disponible tout l'hiver dans Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Je veux souligner que cette nouvelle est en grande partie due au travail de notre administration. Oui, parce que quand Bixi nous a dit qu'ils allaient étendre leur service hivernal à Côte-des-Neiges, ils nous ont mentionné que s'ils étaient désormais capables de le faire, c'est parce qu'on a significativement augmenté le nombre de kilomètres de pistes cyclables sécurisées dans l'arrondissement. En fait, on est l'arrondissement à Montréal qui a augmenté le plus le nombre de kilomètres de pistes cyclables sécurisées à travers la ville, et c'est pas rien. D'ailleurs, on va déneiger davantage de pistes cyclables cette année pour l'hiver. Donc, depuis le début de notre mandat, on a augmenté en fait de 4 le nombre de pistes cyclables sécurisées déneigées au cours de l'hiver. Donc, on avait ajouté Lacombe et Walkley l'année dernière. Cette année, on ajoute Terrebonne et Édouard-Montpetit également. Je prends les dernières quelques secondes qui me restent pour dire qu'on va adopter aujourd'hui le plan de développement d'une communauté nourricière. C'est un plan qui va guider la vision de l'arrondissement en matière d'agriculture urbaine et de sécurité alimentaire, afin que les gens de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce aient accès à une alimentation saine, locale, durable et abordable. Finalement, ce soir, on va aussi adopter une décision pour protéger 3 boisés dans 3 parcs de l'arrondissement, donc dans le parc du Précieux-Sang, le parc Marie-Gérin-Lajoie et le boisé d'Ora-Wasserman dans le parc Mackenzie-King. Je suis fière qu'on ait pu finalement arriver à ce jour aujourd'hui. Ça fait plusieurs années en fait qu'on en parle. C'était une demande qui était venue des citoyens, donc je suis contente qu'on puisse enfin l'adopter aujourd'hui. Puis je veux remercier en fait les membres de la communauté qui ont été mobilisés, notamment la communauté philippine dans le parc Mackenzie-King qui a travaillé de près avec les services pour qu'on arrive à protéger ce boisé, ainsi que tous les groupes qui travaillent à protéger le boisé d'Ora-Wasserman. Donc là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent conseil. Happy Council, everyone. Merci. Alors, la prochaine personne, ça sera Madame Popeano. Merci beaucoup, Madame la mairesse, et bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous pour cet avant-dernier conseil de 2024. Que le temps passe vite. As every year, I am talking to you about November 25th, the day of commemoration of the Holodomor, one of the 9 genocides recognized by Canada. This was a repression by the USSR against the population of Ukraine during the Stalin's regime, which cut off the population's access to food and caused tens of thousands of deaths. This moment in history, put in context with the war in Ukraine, remind us once again that the horror of the past are catching up with us and that nothing can be taken for granted when we talk about peace and collective freedom. My thoughts are today with the Ukrainian people. In November, we mark lots of important days like November 16th, which is the International Day of Tolerance, or November 20th, International Children's Day. In a world which is more and more intolerant, where polarization is stronger and children die every day from hunger or from bombs, I find it important to remind us of them and to try to protect and reinforce mutual aid and benevolence. This is why our administration works hard to ensure that the borough is as welcoming as possible for everyone. Today begins also Caregiver Week. In Quebec, 1 in 3 people is a caregiver, and 60% of people who play a role of caregiver are women, including me, who takes care of my
Mom, 93 old. À l'ordre du jour de ce soir, très fier de vous annoncer qu'on accordera une contribution financière de 20 000 $ à la SDC de Côte-des-Neiges et de 25 000 $ à l'Association des marchands de chemin Quimeri pour soutenir nos artères commerciales. Ce sont des gestes forts et importants parce que notre administration tient beaucoup aux artères commerciales. Nous accorderons aussi au point 20.09 une contribution financière de 80 000 $ à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour la réalisation des activités de la table habitation sociale et du chantier salubrité de Côte-des-Neiges. La table de quartier réunit notamment des représentants du SUS Centre-Ouest et de l'arrondissement. Ceux-ci participent aux discussions, mais ce qui est extrêmement important aussi, prioriser et faire la mise en œuvre des actions qui sont proposées. Depuis le dernier Conseil, j'ai eu l'honneur d'ouvrir la rencontre du réseau de résilience des aînés de Montréal. Les aînés qui ont créé le Québec d'aujourd'hui sont plus mobilisés que jamais de nous assister, d'assister les jeunes dans la transition écologique, et ils sont très, très fiers d'ailleurs. Aussi, j'ai participé à une magnifique activité d'Halloween organisée par la SDC. Merci beaucoup. C'était super, super amusant. Et en plus, on a fait un gros nettoyage. On a enlevé les feuilles sur la terre commerciale. Et puis, hier, c'était, comme à chaque année, l'événement pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants à Côte-des-Neiges. J'étais très impressionnée une fois de plus par ces gens qui arrivent d'un peu partout au monde et qui s'installent à Côte-des-Neiges. Mais je suis très, très fière aussi, et merci au service et à tous ceux qui ont contribué, 50 organismes qui sont mobilisés pour faire l'accueil des nouveaux arrivants à Côte-des-Neiges. Merci beaucoup et je vous souhaite un excellent conseil. Merci beaucoup, Madame Popianou. Donc, la prochaine personne est Stéphanie Valenzuela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre participation active à notre démocratie municipale. Comme toujours, je suis bien contente d'être ici au Centre West Haven. C'est une des initiatives que j'ai pu contribuer avec ma collègue Despina Sorias. Donc, c'est très... It's wonderful to be able to see that we have more participation and that we're able to go in different areas that we are not usually in. So I'm very happy to be in this district. Alors que nous nous réunissons pour la séance de novembre, je tiens à souligner les fêtes et les commémorations de ce mois qui revêtent une grande importance. I'd like to start with November 9th, which is Kristallnacht, for those that don't know, the Night of Broken Glass. It took place in 1938, a dark turning point that marked the beginning of violent persecution against Jewish communities. This tragic event serves as a somber reminder of the need to confront hatred and intolerance and to commit ourselves here and now to building a society that is truly inclusive and respectful of all people. D'abord, le jour du souvenir, le 11 novembre, où nous honorons et nous souvenons des personnes courageuses qui ont servi et sacrifié pour protéger notre liberté et nos valeurs. J'espère que chacun prendra un moment pour réfléchir à la résilience et au courage de nos anciens combattants. Et comme la mairesse l'a bien mentionné, je serai aussi avec mon collègue, M. Salim Rose, ce dimanche pour honorer les mémoires de tous ceux et celles qui ont servi et qui ont sacrifié pour nous. Alors que nous sommes à la dernière année de notre mandat, je tiens à souligner que nous avons encore énormément de travail important à accomplir. Je reste déterminée à défendre les résidents de mon district, mais je dois reconnaître les défis auxquels j'ai fait face au cours des 3 dernières années pour accomplir cet engagement. Tout au long de ce mandat, j'ai à maintes reprises travaillé de manière collaborative avec cette administration et j'ai demandé de l'information essentielle pour le bien-être de mon district, le district de Darlington, et de notre communauté. Des informations qui devraient être techniquement faciles pour tout élu d'avoir, que ce soit pour des inspections dans mon district, des enjeux d'insalubrité, des informations concernant les prochaines phases du REM qui impactent directement mon district et les résidents de mon district, ou d'autres enjeux qui ont un impact direct sur mes résidents, comme les inondations, et une motion qui a été
unanimement accepté par tout le Conseil ici en septembre 2022. Je n'ai pas eu de réponse et même, je n'ai jamais eu d'accusé de réception. Or sometimes I do, but I get an answer 3 to 6 months later. J'ai souvent des courriels qui sont ignorés. J'ai souvent des enjeux où je demande des mises à jour, mais ces mises à jour ont été accueillies avec le silence. Honnêtement, c'est tellement un manque de transparence et c'est un manque de respect, non seulement pour moi comme élue qui a été choisie par les résidents du district de Darlington en 2021, mais comme une résidente aussi qui est mobilisée et engagée dans mon propre quartier. C'est un obstacle pour mon travail et j'espère que ça ne sera pas un obstacle pour les prochains élus en novembre 2025. Il est temps de mettre en lumière cette question car les résidents de Darlington méritent le même respect et la même réactivité que ceux des autres districts. Ma mission reste le même, de faire entendre les voix et les préoccupations de mon district et des résidents de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et de veiller à qu'elles soient traitées. Malgré ces défis, je m'engage à continuer de défendre ardemment les intérêts de mes résidents, de nos résidents, les résidents de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. J'invite mes collègues de cette administration à travailler ensemble pour garantir qu'en cette année, cette dernière année de ce mandat-ci, nous puissions accomplir ce travail de nos citoyens, que ce soit des citoyens d'un district d'Ensemble Montréal ou d'un district de Projet Montréal. I'd also like to take this opportunity to let everyone know that on December 1st, the Filipino community of Montreal, with its leaders, will be celebrating the 75th anniversary of bilateral relations between the Philippines and Canada. It is a great milestone for our nation and for the people of the Philippines. So for those who can partake, I will be sharing information in the coming weeks. Also, I'd like to invite everyone, on November 7th, I will be a moderator for Apathy is Boring. They are going to be celebrating their 20th anniversary. Apathy is Boring is a wonderful organization that encourages all young and of all ages to actively participate in their democracy. So please come and support a great organization. Merci à vous et bon conseil. Merci. La prochaine personne est Sonny Morose. Merci, Madame la Mairesse. Thank you, everyone, for being here at the West Haven Community Center. Thank you for my colleague for mentioning Apathy is Boring. It's one of the only organizations across Canada that deals with voter turnout, and that's what I'd like to start my introduction with. Yesterday was the English Montreal School Board elections, but also all the school board elections across Quebec. Not a lot of them get a lot of coverage. I'm glad for the coverage that it did get and for the campaigns that were run across the entire area of Montreal, which was the only place in Quebec that had a full slate. Congratulations to our outgoing commissioners, Joe Lala and Ellie Israel, who have served since 2007, and to our two new city councillors, one of which is here. Congratulations, Chelsea Craig, and to Sharon Nelson, who represents NDG. You have big shoes to fill, but we're hoping that the next generation of English-speaking leaders is able to build on the successes of the previous ones. So hopefully that comes very quickly. Congratulations. As my colleague mentioned, we're going to be at Kristallnacht on the 9th, as well as the Remembrance Day ceremony, which is the 11th at Girard Park. Sorry? The 10th. Thank you so much. I have my dates a little off today. I'd just also like to note that on le jour du souvenir, quand vous commémorez nos soldats combattants qui ont servi, qui servent présentement, de n'oubliez pas aussi les institutions qui les soutiennent quand ils arrivent ici. On a un fantastique Légion sur Addington et de Maisonneuve. They're a fantastic community space as well that are always looking for people to be members. Maybe you'll consider joining the NDG Legion, the only one in all of Côte-des-Neiges NDG. It's $50 a year. Join it, call up Bob, call up Pam. They'll be happy to take your money and invite you to all their events this year. And also there's one in Côte-des-Neiges, but it's not an official Legion, but it serves the Jewish community and the cemetery of Baron de Hirsch, which is on de la Savane in Snowdon. They'll have an event as well. You're all invited. On the 16th of November, an event that's not necessarily celebrated here in Montreal, but celebrated across Canada. It's Louis Riel Day, who is a fantastic Canadian, who also was Métis, and also had a complicated history with the Canadian government, but
always found a way through action to make positive change, something that we can all learn from, and hopefully also start commemorating on an annual basis soon. Louis Riel Day is on November 16th. November 23rd is the Holodomor, which is the anniversary of the genocide that happened to the Ukrainian population during Stalin's era, where he starved close to 10 million people. It's an important day that's usually celebrated on the fourth Saturday of November. This year is falling on the 23rd, and on November 25th is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, a day that actually lasts a whole week. And if you don't mind looking at those days when they come up on the 25th of November and finding a day that means something to you and doing something with a family member, a friend, someone who may not know about it, and move the conversation forward. Merci. Donc, honnêtement, il y a beaucoup de choses qu'on peut parler. La semaine passée, c'était une opportunité de voir le plan de racisme et discrimination au centre-ville. Il y avait une commission qui s'est passée de 13h jusqu'à 12h30, où est-ce qu'on a reçu des questions du grand public sur la façon qu'on gère notre DEI, notre inclusion, la façon qu'on fait la participation à travers nos institutions, mais en être inclusive à travers les processus structurants. Et honnêtement, c'était une expérience, c'était la première fois que j'ai vécu ça présentement, où est-ce que les résidents viennent demander des questions et ne reçoivent pas des réponses de les services et des représentants qui sont là. J'étais surpris que le mot antisémitisme n'était pas mentionné une fois dans le rapport de 57 pages, même qu'on voit un montée fulgurant, et M. Dagenet, qui est en charge de la ville, le bureaucrate le plus prononcé, le plus haut de la ville, a noté que c'est un vrai problème, malheureusement sans plan, mais on va continuer à pousser pour voir un plan en 2025. On va réintroduire une motion en travaillant avec l'administration, en pensant qu'ils vont voir l'opportunité d'une crise de faire un changement positif qu'on a besoin. Donc, avec les 42 secondes qui me restent, I'd like to just let you know that I have a motion at the end of council, if you stay, to take away the Terrebonne bike path just this winter. Given that it was just put down this year and that there was a letter deposited with the greffe from St. Monica's Church. The warden from St. Monica's Church is here today as well. Thank you for being here. And I just feel like there's been a big change done without consulting major institutions that deal with our most vulnerable, including the Mackay Center and the HLM. I have pictures of twice where the fire truck had to go into the Mackay parking lot to access the fire hydrant when there was a fire at the HLM building on Terrebonne. I think that in order to see a success with this infrastructure change for years to come, that we should be humble in its implementation and remove it this winter. I'm looking forward to a robust discussion based on facts that we've brought forward here, questions by residents. I appreciate those who have asked questions in the past. And it's important, whether you're in power or in the opposition, that you're able to bring forward substantive discussions on important points that impact residents' quality of life. So thank you so much for that. I had an anecdote about a resident of Snowden Merci, who M. went to Moroz. high Le school with Kamala temps est échu, Harris, donc on va aller à but Mme I'll try to fit that Despina-Sourias. into my speaking role today. Thank you. Est-ce que je peux commencer? Oui, bonsoir tout le monde. Hello everyone, welcome to Loyola. This is the West Haven Center, as you all know. It's the first time we're holding a Borough Council meeting here, so it's always a pleasure to have you in my district and in a center that I know quite well. We'll start by saying, well, I know that our Hindu constituents celebrated Diwali last week, so of course I hope you had wonderful celebrations during this Festival of Lights. Also, with the American elections coming to an end tomorrow, I know a lot of us are waiting to see what the results will be, because we know that the results of tomorrow's elections will have an impact on a lot of Americans, women and trans people in particular. So I do tell my American friends to go vote, and you know who to vote for. In that regard, this month does have two important dates that I want to mention.
There is the 25th of November, which is the day for the elimination of violence, gender-based violence in the world. It's a UN initiative, and it launches 16 days of activism to fight violence against women. We know that 1 out of 3 women in the world face violent situations with their partners or in other contexts, whether they be microaggressions, whether it's, femicides, you could go to that. So it's important that we take this time to raise awareness of the issues and to, as policymakers, really bring in policies and actions that really fight the kind of violence that we could see in our streets. And obviously, le 20 novembre, c'est la journée de commémoration des personnes trans, une journée aussi importante pour commémorer les personnes trans qui ont perdu leur vie à cause d'être qui ils sont. Donc, très important aussi d'avoir des journées où on peut honorer les gens qui étaient là, qui ont vécu qui ils sont, puis ils ont perdu leur vie à cause de ça. Donc, très important d'aller voter, d'avoir des décideurs qui croient au droit, d'avoir une société de droit. Et donc, très important de voter, puis de voter au bon sens. The month of October is a busy month for all of us elected officials. We had a lot of activities going on, one being El Día de Muertos that took place over the weekend. Here in NDG, it's an activity that is organized. It's a Mexican holiday, but it's also a day that is organized, that's been brought to our community by PAL, which is an organization that does intercultural mediation activities, and it's always very well attended. I was there. I thank PAL for this wonderful activity, bringing us all together. Il y avait aussi la remise des prix aux lauréats. C'était le gala sportif, en fait, des loisirs sportifs Côte-des-Neiges-NDG. C'est une activité, c'est un gala très intéressant. Chaque année, une multitude d'associations sportives, d'athlètes, de bénévoles. Vraiment une belle activité. Puis je veux dire bravo à tous les lauréats. J'ai aussi fait du porte-à-porte dans le coin ici pour inviter le monde pour venir nous voir ce soir. Je vois quelques faces qui ont eu l'invitation puis se sont présentées. Donc, merci d'être là. Au niveau de l'ordre du jour, il y a plusieurs points intéressants, dont un que je voulais vraiment mettre de l'avant, c'est en fait le sommaire décisionnel qui est au point 20.06 qui donne une subvention à BizNDG pour des activités hivernales, donc durant la période des fêtes du 15 au 17 décembre. Très important, nos associations de marchands ont un nouveau programme qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps et on voit que ça amène quand même des impacts positifs, ça anime nos rues, puis ça rassemble la communauté encore une fois. Puis je voulais aussi prendre un petit moment juste pour mettre des choses au clair. Je vois mes collègues d'Ensemble Montréal dire qu'on leur parle pas, on leur donne pas de réponse en tant qu'administration. Je peux vous dire que notre chef de cabinet répond rapidement aux courriels ou aux préoccupations de mes collègues. Ils ont un soutien aux élus aussi. On a qui sont présentes avec nous ce soir. Il y a aussi plusieurs initiatives qu'on a mises en place dans les districts de Darlington, de Snowden, dans plantation d'arbres. On a augmenté les budgets des organismes communautaires à travers l'arrondissement. Il y a on a mis à jour le terrain synthétique dans MLK. Donc dire qu'on ne parle pas, on n'est pas là avec vous. On a des caucus avec nos élus de l'opposition. Ils ont même des statutaires avec notre directeur d'arrondissement, qui est une rareté dans, je dirais, presque tous les arrondissements. Donc, on est vraiment une administration qui est à l'écoute de la population, mais aussi de tous les élus autour de la table. Puis, on a fait les efforts pour qu'on puisse vraiment répondre aux besoins de la population. On est là pour vous, puis on est toujours prêt à collaborer. Donc, sur ça, je dis merci d'être présent ce soir. Thank you so much for being here. It's really a pleasure to have you in my district, and have a good night. Merci, Madame Sourias. On est maintenant à Monsieur Putte-McQueen. Good evening. When you go last, people have already said things, but congratulations, Chelsea Craig. Congratulations, Sharon Nelson. And also thank you to Ellie Israel and especially Joe Lala for your many years of service here for NDG Schools. Bien sûr aussi, l'Halloween qui vient de passer, c'était un grand succès au rendez-vous NDG au Parc Giroir. La fête était là, la mairesse et moi, et Despina Soyas aussi étaient là. La danse était là, la danse des sorcières, the thriller dance. It was an incredibly good night.
Et puis le jour après, Dia de los Muertos par l'organisation PAL à l'école Rudolf Steiner, un grand succès samedi. And of course, the haunted house at the St. Raymond Center. Thank you to all the people who work in the community sector in NDG and put that on for the kids. On a fait du très beau travail pour les athlètes de Côte-des-Neiges et NDG. On était très contents à la soirée des lauréats à Côte-des-Neiges. Et merci beaucoup à monsieur notre directeur, monsieur Fimbatin-Cano, pour être là. Et comme on a vu, il y a des groupes sportifs de Côte-des-Neiges qui ont gagné, je pense, gymnastique rythmique, water polo. Alors, je suis content de voir que notre administration et nos services encouragent le sport à Côte-des-Neiges tant qu'à NDG. I also went to the NDG Soccer Association Volunteer Night at the Moncton Tennis Club on Friday. It was a very pleasant dinner. Thank you to all the volunteer coaches, the parents. Et encore une fois, ils étaient ravis de savoir que notre administration et nos services travaillent acharnés pour refaire 2 terrains de soccer à Côte-des-Neiges, parc Martin Luther King, une réfection, et bien sûr le parc Mackenzie King, une nouvelle terrain synthétique qu'ils attendent depuis longtemps. Ils sont ravis. On the agenda tonight, a couple of pieces of good news for our borough. The final approbation of Trinity Memorial Church. We are changing the zoning slightly so that it would allow a kind of event space amongst other commercial uses, but hopefully a group that has experience with an event space in a church in Montreal already is taking over and will be able to renovate the church enough to do that and will open to help revitalize that stretch of Sherbrooke Street. Il y a aussi de l'argent pour le rehaussement, le repavage de plusieurs de nos rues. Ici, à Côte-des-Neiges-NDG, dans NDG, vous avez peut-être vu que la piste de Maisonneuve a été complètement repavée d'un bout à l'autre, mais aussi pour les autobus et les autos, toute l'intersection de Maisonneuve, Descaries, Upper Lachine et tout le viaduc Upper Lachine qui en avait besoin. Alors, merci à la Ville-Centre pour avoir fait ce travail dans notre arrondissement. Finally, upcoming events, very important upcoming events in our borough, of course. NDG Park Remembrance Day, Sunday at 2 o'clock. I'm going to be there, as I am every year. I hope as many of you as possible will be there. We're all looking forward to the speech, which changes every year, of our friend, the Reverend here. So he has assured me he's written a new speech full of historical detail. So I think it's an event not to be missed. I will also go to the ceremony downtown on Monday at 11 o'clock, which is always a very moving ceremony. And finally, Kristallnacht Sunday night at the Holocaust Memorial Museum at 6 o'clock. I never miss it. Again, it's a very moving and important reminder of how intolerance and hatred starts and how we should all always work to stop it before it gets anywhere near that level. I think that's it. My time is up, so I'm happy to take questions later on in the evening. Thank you. Merci beaucoup. Donc, nous sommes maintenant, je ne sais pas si on entend bien, on est maintenant au point 10.05, donc la période de questions orales du public. Je vais demander aux équipes de nous rappeler les règles de fonctionnement pour à la fois la période de questions orales et écrites du public, s'il vous plaît. La période de questions est de 90 minutes qui est répartie comme suit. 50 minutes pour les questions orales, 40 minutes pour les questions écrites. Nous avons remis aux élus et aux directeurs la liste des questions suivant l'ordre qui a été déterminé par tirage au sort. 8 personnes se sont inscrites pour poser leurs questions en personne et 16 nous ont soumis des questions par écrit. Un maximum de 3 questions peuvent être soumises sur un même sujet. Les personnes présentes qui n'auront pas pu poser leurs questions pourront le faire après la période de questions écrites si le temps le permet. Les personnes qui posent une 4e question sur un même sujet seront entendues à la toute fin de cette période si le temps le permet. Nous invitons les citoyens présents à regarder le chronomètre et à respecter un maximum de 2 minutes pour poser une première question et 1 minute pour poser une deuxième question,
tel que prévu dans la réglementation. Je demanderai aux personnes au micro de conclure lorsqu'il restera 15 secondes au chrono, et ce pour chacune de leurs questions. La mairesse doit veiller à ce que la période de questions ne donne lieu à aucun débat, soit entre les membres du Conseil, entre un membre du Conseil et une personne présente. Elle peut limiter ou retirer le droit de parole à toute personne qui ne respecte pas cette règle ou dont l'intervention ne respecte pas les délais prescrits. Finalement, petit rappel à tout le monde dans la salle, veuillez fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire ou le mettre en mode vibration. So the public question period is 90 minutes long, divided into 50 minutes for oral questions and 40 minutes for written questions. We have given the list of questions to the elected officials and directors following the order determined by a random draw. 8 people registered to ask questions in person and 16 people submitted questions in writing. A maximum of 3 questions is allowed on a given subject. People attending the meeting and who were unable to ask their questions may do so at the end of the period for written questions if time allows. 4 questions on the same subject may be asked at the very end of question period if time allows. We ask that residents keep an eye on the timer and limit their first question to 2 minutes and their second question to 1 minute as stipulated in the bylaw. At 15 seconds before the time runs out, the Borough Secretary will ask individuals at the microphone to complete their question. The mayor must ensure that the public question and information period does not lead to a debate between council members or a council member and a person attending the meeting. She may limit or withdraw the right to speak of any person who does not respect this rule or who exceeds the time limits. Individuals attending the meeting with children or those using paratransit services and who must leave before the end of question period have priority over the order determined by the random draw. As a reminder to everyone in this room, please turn off your cell phones or put them on vibrate mode. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions orales. Donc, il y a 8 personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais aller dans l'ordre. Michael Shafter, Sharon Sweeney, Joël Coppietiers, Stephen Jass, Irwin Rappaport, Georges Christianis, Hartley Barbare et Émilie Cuellar-Villeneuve. Donc, on va débuter avec Michael Shafter. Le micro est juste là. Juste à l'arrière, là-bas. Good evening. There is so much this borough, city, and English Montreal School Board can do better together. I again congratulate Joe Otono as the chairperson of the EMSB and his full slate of school commissioners elected. He is most responsible for maintaining English school boards in the province when the misguided CAC wanted to negate and replace them with service stations, as if our children need a loop job from afar to succeed. And yes, my new Côte-des-Neiges-NDG school commissioner, Chelsea Craig, with a mouth to initiate better for my grandchildren. So Jojo and Chelsea, here's my wish list. As soon as possible, send the children home with a registration form to ensure all parents and family in each household are ready to vote in the future, and post those names on an EMSB website for verification. Coordinate school board elections to take place at the same time and same location as municipal elections to provide maximum turnout for both at less cost. Ensure getting our loved ones to school and back safely by adding the citation speed in red below the zone speed in black to serve as a continuous reminder to slow down. For example, 20-kilometer school zone, 24-kilometer double dollar sign. Install other bilingual signs along the way stating, neighborhood school watch, we protect your children same as you would. And lastly, add the important education, the love of giving, food depots, shelters,
social organizations crying out in need to meet the growing demand to fill the empty shelves, to provide more homeless Mr. beds, Shafter? and to position warming Mr. Shafter? stations in old Mr. Shafter? STM buses located Mr. with- Shafter, Yes, your question, please. that is exactly what it's going to be about. I want 3 minutes. That's your question? Sunny Miraz, Okay. please comment on the following. There are 180,000 in our borough, but only less than 100 come to council meetings. Yet they surely have more expertise in every area of Mr. concern Shafter? than those on council. Mr. Shafter, what is your question? You cannot take another minute to read your question. What is your question? You know these rules. You've been here 20 years. What's the question? I think you got me. Simply permit anyone their 3 minutes up front to table suggestions and initiatives if they do not wish Okay, to ask thank you. questions So I'm going to ask thereafter. Mr. Moros to answer, and we have another minute afterwards. You have that question, Mr. Miraz? It's for Mr. you. Shafter, it's Mr. Moros to answer now. Thank you, Michael. Thank you for coming all the way to the west end of Loyola to ask your question. I'm going to answer each one. First, it's Ortona, not Ortono. And I completely agree with you on your proposition of having every school child come home with a piece of paper, although that doesn't necessarily correct it, because a lot of people who go to our EMSB schools are actually people who don't have the right to vote yet, but they're put in there as accommodating classes because of the spillover in the French schools. So that's one part. But the biggest part of your suggestion, your first suggestion, is that it's part of the contestation of the English School Board that's coming up in January with the provincial courts. So hopefully that change, which is part of the consultation, will force them to act like every other school board in every other province in Canada and update their list and keep it up to date themselves, which currently they don't do. A lot of people tried to vote in the last few weeks and wasn't able to because they weren't on the list, but their spouse were. I don't get it. When it comes to the neighborhood watch idea, you know, the love of giving, the day after Cyber Monday and Black Friday, where a lot of people buy stuff on Amazon, is Giving Tuesday. And I would encourage you and others who are watching to call up 211. 211 is a service all Montrealers have access to for free. Say, I want to give to a housing organization in Côte-des-Neiges, and they'll give you a list of all of them that are doing a good job there. And your gift on Tuesday, the end of November, is doubled. It'll be matched. So I would encourage you, if you feel like we're not a giving enough place, to take the times where our government matches our contributions and really give it to them, the community organizations, that is. Thank you. I'll double my contribution. Thank you. Mr. Miraz, second question. Are you in favor of holding special public town hall meetings every 3 to 4 months so we, your constituents, have maximum time to explain the best of initiatives and address the issues of the day? We want a voice every day, not just before election time. Monsieur Moros? Merci, Madame la Présidente. Thank you for the question. Absolutely. I think regular public gatherings are important. They should be recorded. Minutes should be taken. There wasn't a little bit of a momentum to that in 2014, I believe, 2015, when Russell Copeman was mayor. There hasn't yet been a try again of those kind of local community church basement meetings that bring together 40 to 50 people, led by members of the staff, to make sure that the suggestions that they're making are really included and to be included. I think those best practices for a municipal organization who wants to get closer to its residents. I do it on my own time, and as you know, because you come to some of those meetings, and I would encourage others to come as well. It's an opportunity to share your feelings in an open setting, have public dialogue, back and forth discussion, and I think that's where a lot of democracy starts, when people come with a complaint and they actually find out they're the canary in the coal mine of a much larger problem. So thank you so much for that question. Thank you, sir. And Merci excuse beaucoup. my La longevity. prochaine personne is Sharon Sweeney. Oops. Can someone help me? I'm a little bit taller.
I just wanted to make a spectacle before I asked a question. So I'm here to ask a question for residents of Fielding Walkley that weren't able to come because they're working, and by the time they realized it was 12:45, so we missed the deadline, the 12 o'clock deadline to submit the question online. As you know, some of this information is coming from me, but I'll try to read as much as I can from them without interspersing with the knowledge that I have. In 2023, in the summer of 2023, we hosted a movie outside at the parking lot. It was really well attended. I think we had 200 people that showed up, and residents were really happy to have that initiative, an outdoor movie in the parking lot. In 2024, September 13th, we held a movie again for the residents. However, even though we paid for the right to show the movie, even though we requested the permit, we didn't get the picnic tables, so we did not have 150 people. We did not show the movie because we only had one picnic table that ended up being brought to the parking lot. At the end of the movie, as you know, I'm pretty thorough. I drove around the neighborhood and I counted a good 14 or 15 picnic tables that were not assigned anywhere, that were in Herbert Uterbridge Park, that were at Benny Park, that were all over the neighborhood. We didn't have the picnic tables at the Walkley Center. As a community organization, we don't have money to spend on things like this to have it not go off. So given the positive impact that former community events have had and regular maintenance has on a neighborhood such as Walkley, and it fosters pride and cohesion, could the Borough Council consider increasing support for Walkley by assisting with activities like the movie nights in the parking lot, supporting our annual Caribbean Parade, and ensuring proper waste management so that the neighborhood could have pride and celebrate cultural diversity and help keep our neighborhood clean and welcoming? Thank you, Sharon. There's another minute after. I'm going to let Mrs. Surias, I believe, to answer first. Hi, Sharon. Thank you for being here and for coming on this rainy day. Of course, I believe that our borough could be more supportive if there's because you enumerated several things that could be done to support the Walkley sector overall, but specifically the Walkley Center that was hosting the event. So I think in the future, maybe we could have a sit down with the services as well to identify exactly what we will need for this event, for this kind of event, and maybe for others, what kind of equipment, to be more thorough and to ensure that you get the support that you ask for once the activities are like kind of developed. But I think having that close relationship, there's usually an agent that is assigned to the Walkley Center, so there's obviously a person there, but maybe there was like miscommunication or there was maybe something that glitched. So let's ensure that we sit down and follow up on this specific event as an example so that we're better prepared with you by your side for future events and for, other activities that we want to do to ensure that the neighborhood is like, that the residents in that sector feel pride in their neighborhood. We already, we tried to embellish it a bit by adding the bike path, making it, securing the bike path. We worked with the teenagers, we got them the basketball net. So we want to do more. So obviously the suggestions that come from the residents themselves are important. And I thank you for the work that you do to get that out and to bring it to us. So we'll for sure have a sit down and talk about how we could improve for the future. Okay, I would just like to clarify that this was an event that was coordinated between the residents and the community organizer, not with the Walkley Center. So it's the community council. Okay. Yeah. Thank you. Sorry about that. So there's another. You have some time if you need. If you want, you have another question. Well, I would like to follow up if we're talking about equity and resources. I just would like to mention once again, West Hill and Sherbrooke. There's a brazen amount of renovation and construction that's happening. It's 2 years now that we're asking that the crossing guard actually do his job. With the work that's happening at Cavendish and Sherbrooke, there's a lineup of traffic, and I watch him. I'm not taking any more pictures of a man that I'm now afraid of because I've taken so many pictures of him sitting in his car. Can someone please come and get this crossing guard to cross the children that is
full of cars at this point. If we're talking about equity, let's share the resources and let's make sure that the resources that we're putting to different neighborhoods are being used to their best advantage. Thank you very much, Sharon. I'm going, if it's okay, you could answer. I'm going to let, sorry. Well, I just wanted to say that Sharon has brought this to our attention. We've already brought it to our services attention, and we brought it up to the PDQ, but maybe I will let our mobility team maybe to address it a bit further, because it is an important thing to look at. So they say they don't have anything to add, but we're certainly going to follow up on that. Thank you very much. Alors, la prochaine personne est Joel Coputiers. So I'm going to go in English tonight because I want to talk about St. Monica's Church for a minute. 3 things I don't know. I don't know if I've ever asked a question about bicycle paths. Number 2, I don't know if I'd ever be able to bike in the winter. And number 3, I wasn't sure how to start my question. I was tempted to talk to you about the halo effect. I think you know what that is. As we study places of worship, we study the economic impact they have in the area around them. I do this study several times where I am at Côte-des-Neiges, and when I look at the amount of tax exemption that we get because of our building, we contribute 5 times more just in cash and cash equivalent to the community to what we would give in municipal tax if we were fully taxed. Those 3 things I don't know. 3 things I do know. In front of our church at Côte-des-Neiges, the fact that we can have hearses that stop, we can have limousines that come to drop off brides and grooms, the fact that on Sunday morning, Sunday evening, Wednesday evening, Tuesday evening, Friday evenings, when my seniors come, that Transport Adapté can stop and drop people off, this is huge for us. This is significantly important. 2 other things I know. This council can do compassion. There's several instances of it tonight. I've seen you act in compassion before. And last thing I know is that what's happening at St. Monica's, for many of us in the community, it's a question of human compassion, of funerals, of hearses, of brides and grooms, of delivery for food banks, of seniors getting to church, their one outing in the week. And so my question is, I understand there's been back and forth. I understand there's hard negotiations. I understand we want those bike paths, our children being able to breathe in the future dependent. I understand all of that. But is there really no room for some compassionate gesture to make something possible for St. Monica's Church, for hearses, for funerals? Is there no room for some compassionate adjustment there? Thank you. Thank you very much, Reverend Coputiers, for your question. And I have to say this, we talk about compassion, and I completely understand. And I need to remind everyone that I dedicated myself to other people, not as a mayor only, but as a nurse. Compassion is what I do for a living, so I completely understand the need that you're raising, and I have to say I'm a Christian, so I understand everything, like all the operation related to a church. I'm pretty well aware of that. What I need to say though, and I think it's something that we don't hear, because we don't want to put our partners on the spot, but one thing that is important to know is that we started to prepare for the new reconfiguration of Terrebonne like many months before it was implemented. For example, we reached out to all the institutions that would be impacted by the reconfiguration months before, like more than 6 months before. We reached out to all the institutions. Our services did meetings with those institutions. They called them back if they needed some follow-ups. We had discussions sometimes with the ombudsman, with some of those institutions to find solutions as well. And unfortunately, one of the only organizations that did not reach out to us, it's St. Monica's Church. They never reached out to us. At that point, when we asked all the organization institutions to come to a meeting so we could explain to them what we are planning and what their need will be regarding that reconfiguration. There was emails, calls that was done by my team because Despina and a member of my team, they were designated to that project and they did follow-ups every week
I was talking about it with my director every week because I knew that it was an important project, a really sensitive project for the people of NDG, and I wanted to make sure that we are able to look at what people are telling us to address maybe as challenges that they might face. So St. Monica's Church came back to us late March to finally sit down and discuss, and the services gave options to St. Monica's Church. They never gave us any feedback about the solution that were worked with the services, experts that are paid by our taxes to find solutions with them. They give them some possible solutions. They don't come back to us. And then, couple of weeks before we implemented the reconfiguration, they come back to us again. So my point being is, we are willing to sit down with St. Monica's Church, and we've been willing to sit down with them a year, literally, ago. But to be able to work with people, people need to sit with us and discuss and sit with our services so we could think about possible solutions. So I understand the element of compassion. I think that it is important when you're responsible of an institution like that you're able to collaborate with the city where you are in. I think it's essential so people could receive those services. So for me, compassion is not something that I need to be taught. It's something that I do. I learned that at school, and I wanted to make sure that we're able to talk with that institution, but unfortunately, we're not able to collaborate with them. I wanted to clarify that I was not doubting your compassion. To the contrary, I've told you that I've seen signs of your compassion, and I appreciate that. Yeah. So if I understand what you're saying is that you're open to conversation with St. Monica to work towards. I don't know if you need another intermediary, or I'm willing to do what I can to help, but thank you for the willingness to sit down with St. Monica's. Thank you very much, and I appreciate the help that you are giving me. I spoke to people who go to St. Monica's Church, and I told them that. I said, we wanted to sit with them. When we met them, we gave them solution. So my point is, if we could find people who are able to talk to the leadership of St. Monica's and say, go sit with the city, we will be more than happy. It's like now it's implemented and it's going to be there for the winter, but we are willing to find solutions. And let's not forget, they are next to MAB Mike School, which it's an open parking with no one during the weekend, for example. This is the type of solution that we're ready to work with them. But there's other solutions that the services gave as well, and we never got any answer back. So I'm saying it here publicly, I'm willing to meet with St. Monica's Church again with our services so we could find solutions. We're gonna be able to find some solutions. I'm pretty sure of that, but we need to be able to talk to each other. Thank you very much. La prochaine personne est Steven Jass. I wasn't going to talk about this, but after following this, I guess off the cuff, I have to say something. What an embarrassment that we cannot allow a church to have a funeral, to have a procession happening in front, all because of some pedantic, stupid bicycle paths rule that on any given day, even if it's a Sunday afternoon, okay, maybe 1 or 2 or 10 cyclists will pass by. Why they cannot use the other bike path on the exact same road on a street that is there where there's going to be maybe 100 or 200 attendees for either a Sunday Mass or a funeral or a wedding, or as I've heard that they lost the opportunity for tens or possibly $10,000 because now the place cannot be used as a filming location. I find that really disheartening. Just by chance, I came across the principal of Willingdon School, and she told me up to 100
people work there. If you think of teachers, their assistants, the administration staff, maintenance, daycare employees, nobody can park on Terrebonne or west of there on Terrebonne or on Royal. Everybody's getting parking tickets for parking beside the back grass of the YMCA. I imagine the same thing is happening at St. Monica's School. You cannot park on Terrebonne, you cannot park on Benny, you cannot park on Cavendish. St. Monica's Church, if there's no funerals, no weddings, I don't know. I think it's almost like you've gone out of the way to try to kill the church. I'm really disappointed at that. Now, at the time you said, they all say they were not consulted. And on the radio you said, okay, eventually we will meet with them and discuss with them and see what they think. I really want to know, what changes have you made since you met them? And like even St. Monica's Church, what are you willing to do? You've made propositions. I'd like to hear what those... You've made propositions. I'd like to hear what those propositions are. Thank you very much, Mr. Jas, for your question. So I believe you heard everything I said just before. So it's not a question of us not wanting to help St. Monica's Church. It's the question of the leadership not coming back to us when we ask them to meet with them, not coming back to us when we are going to see them to ask to share some possible solutions, and those interactions we had them with many other institutions on the Terrebonne reconfiguration that we did, but we were not able to have that talk, effective talk with the St. Monica's Church. So what I say is that what I said and what I repeat tonight is that we are willing to sit with them and we are willing to work with them towards a solution. So it's la balle est dans leur camp, so it's really up to them because we are open. I think you hear our services are ready. The institution had like direct contact with the engineer, like the urbanist that is working on the project. So we really did. We really did the best that we could to be able to communicate with them, but you cannot force anyone to communicate and to work with you. So I want to talk to them. So hopefully they hear this and they call us back and sit down with us so we could find a solution. There is a solution. We just need to sit down and talk. Put the bike path on the other side of the road. Ms. Despina begged me last month. She says, ask me questions, ask me questions. So let me do this. I have come, before this boondoggle of the Terrebonne bike path, I came here and made 3 separate presentations about the nonsense of these giant yellow painted islands in the middle of Sherbrooke Street that forced all the cars to ram against the other cars and was a danger to pedestrians, to drivers getting in and out of their cars, to cyclists, to myself. I've nearly been hit 3 times, but more importantly, even my daughter has been hit. So we undid them, we redid them, you repainted them, and then 2 weeks later you scratched them off, resurfaced Sherbrooke, and then repainted them again. Well, surprise, surprise, 2 weeks ago they were taken out. They've been scratched out, and now there's an outrageously wide reserved bus lane, but at least now it's safer for pedestrians trying to cross the street, and drivers and cyclists and everybody. So, Ms. Despina, will you now admit, as with Mr. McQueen, because you were both for it at the time, will you admit that you were wrong and that this was a terrible mistake and the way it is now is much more proper? Thank you. Merci, Madame Sorias. Are you talking about Sherbrooke? In Cavendish? I'm talking about the entire length of Sherbrooke. You're talking about the lines. Yes. The yellow islands are all gone. Okay, so we're going to transfer to the services? Okay. And, when I heard that we removed it, I was thinking about you when I heard that. Deeply thinking about you. But seriously, the reason why we're doing that is that basically the voie réservée, sorry, I've, reserve, for the bus will be extended so that bikes can use that lane. So by extending the voie réservée, we won't need
the marking that we had in the middle of the street because we need more space. So basically, it won't change anything, sadly, for you, because we're still going to have one lane on each side of Sherbrooke, but because the voie réservée will be extended, we won't need the marking in the middle of the street. So that's the explanation. That's what I asked for 3 years Merci ago. beaucoup. Thank you. Merci. La prochaine personne est Irwin Rapaport. This is not a Terrebonne question. Here we go. Would the borough impose bike paths on Borette and Terrebonne? No doubt many, and no doubt future ones, there will be, so there will not be any public consultation process, just a public information meeting at best. Borette is a narrow street. Somebody in the area objected to it. The result was the death of one individual. Terrebonne bike path is causing so many problems for 4 schools along the street, threatening the closure of St. Monica's Church, impacting the large seniors' residence and diverting traffic to Monkland and Summerland and on the side streets. The original study released this time last year was extremely flawed and full of glaring holes. I ask, what will you do with the Borette bike path in wake of the mounting opposition? And in regards to Terrebonne, why are you determined to have it be a year-round bike path and inconvenience so many people needlessly, especially in the winter months when it will be extremely cold and cause even more havoc and mayhem and chaos for area residents? En conclusion? Oh, that's my question, and that's for Okay. Spina. Thank you. I don't know if you got everything, but go ahead, Ms. Soyas. Could you just summarize, so the 2 questions are what's happening in the No. winter for, I just want to make sure I understand the questions. So let me understand, Erwin, the first question is concerning Borette and Yeah. the narrowness, if there's any adaptations to do to that one, and No, the other one it is, do we was- keep it or not in the winter? Now, for Borette is, what are you going to do in wake of the mounting opposition to it? And for Terrebonne, why are you willing, will you at least be willing to have it become, are you at least willing to remove the bike path during the winter? The Borette one? During the winter? Terrebonne for this year, it's in place. We announced that it will be in place in the winter. We actually tested our ability to keep some of the bike paths open in the winter last year, and we saw that we could maintain some of them open, and Terrebonne is one of them that will remain as is. There was a lot of work. There's changes that we made to the street, so we want to ensure that it's being used properly, and we do have the capacity to do it, so it will remain as is in the winter. And in regards to Borette? It will remain as is in the winter? Is that the question? Because I'm not sure what you're asking about Borette. Well, there were 2 questions. One was Terrebonne. In wake of the opposition to the Borette bike path, what are you willing to do? In terms of Borette, well, we've made some adjustments already to the street. We've changed the directions of the street. So we've done what we could to secure it. It's already secured bike path. I'm not sure what else you'd like for us to do, but we've done all that we could to ensure that the bike path is Okay. up to par. Next question, Mr. Rapaport. Yes. Impose bike paths, be it in our borough
or such places as Park Extension and Hunsick are being installed with willy-nilly without any serious public consultation. This is outrageous and only causes even more anger and fury. We can all share the roads, but the rights of local residents must be respected at all times. Point is that imposing bike paths without public consultation merely based on ideology will lead to acrimony and division. Will Projet Boreal agree to place a moratorium on the installation of future bike paths across the city and reopen the decision-making process of Terrebonne and Borat? La réponse. Thank you again for your other question, Mr. Rapaport. In terms of the bike paths installations and building or developing the bike infrastructure, the bike path infrastructure, there are specific plans that we vote as a council, as an agglomeration council, to put in place. So this is not made up as we go. It's a plan. There are links. It's like road infrastructure. They're there for a reason, and we are going to go through with the plan as was voted by all the councillors and mayors at the agglomeration council. So for us, it's important to say that it's not just we don't wake up one morning and say we want a bike path. It's a road. It's a way for people to get around. It's another way of getting around, and we need to have them for people who choose. And we do want people to use different modes of transportation to get around the city. So I think it's fair for us to continue doing it to make our city more favorable for all users of the road and more secure. So yes, we will continue. Thank you very much, Mr. Rapaport. Next person is Mr. George Christianis. In our borough, from April 1st to November 15th, there are signs indicating bike paths on many of our streets. During this period, cars must be parked 6 feet from the sidewalk. From November 16th to March 31st, there are no bike paths on these same streets, so cars must be parked directly beside the sidewalk. So there are 2 transitions per year, from March 31st to April 1st, and from November 15th to November 16th. Earlier this year, the transition between March 31st and April 1st was a disaster. Parked cars were ticketed early in the morning on April 1st, and this was during a snowstorm. Many of our residents weren't even aware of the signs concerning the bike paths. The residents should have been given warnings instead of tickets. Parking agents were very aggressive in giving tickets that day. That was totally unfair. The next transition is next week, from Friday, November 15th to Saturday, November 16th. Technically, starting on Saturday, November 16th at 12:01 a.m., parking agents can give tickets to cars parked 6 feet away from the sidewalk. I really hope that does not happen. I hope that in this transition, the residents will be given at least a couple of days to get used to the new regulations. This question is for Mayor Garcia. Will you please contact the Agence de Mobilité Durable and ask them to be more understanding concerning the transition period? Will you please ask them to wait at least a couple of days before giving out tickets? So thank you very much, Mr. Christianis, for your question. So I hear what you say. So it's going to be at, the fourth switch, if I'm not mistaken, the fourth change, that we're doing since we are securing some of the bike paths for the summer. So I hear what you say. We'll talk with our communications team to make sure that people are well aware of that. And we're always in communication with Agence de Mobilité Durable, to make sure that people are able to adapt to those new configuration, but it's been 2 years already. So I hear what you say. Thank you very much. Okay. I have no second question. Okay, thank you very much for coming tonight.
La prochaine personne est Hartley Barbare. Bonjour, hello, from la mairesse. It's regarding winter snow removal on the bike paths, to start with. So I understand now that the plan is to keep Terrebonne open, which I don't understand because fielding's a temporary 6 month thing, as we just heard from our previous announcer. I'd like to know what priority will this route receive as a snow clearing measure to ensure its safety? Thank you very much, Mr. Barba, for your question. I'm going to start and I'm going to maybe let the services complete. So, the priority stays the same. Basically, our priority when we clear the snow, it's to make sure that we clear the sidewalks so people are able to, to walk safely. And then we clear les routes, en fait, la chaussée. And so in doing that, we use different machines for the bike paths and for the place where the car, are passing. But the top priority is really the sidewalks. And then there's also the priority in terms of what type of streets we are on. Is there any hospital in that street, any school, etc.? So maybe that's where I'm going to let the services answer in terms of prioritization. Merci, monsieur. Pardon. Ça va être plus précis si c'est en français. Est-ce que vous comprenez en français? Non, de rien, c'est correct. Il n'y a pas de problème. Oui, OK. Dans les faits, pour les pistes cyclables, ce sont sur Terrebonne, on va parler de Terrebonne, ce sont les mêmes équipements que pour les trottoirs. Donc, quand on est dans le secteur, on fait le trottoir, on fait la piste cyclable après parce que de la neige passe du trottoir dans la piste cyclable. C'est exactement ce que je veux savoir. C'est ça, exactement. C'est ce qui va arriver. Mais c'est pas une question, je veux pas que ça soit une deuxième question, mais dans le fond, on déneige les trottoirs, on déneige la piste cyclable, la neige va où? Dans les faits, il y a un endroit sur Terrebonne où il y a de l'espace pour stationner. Il y a des zones également assurées. Dans le fond, on va la tasser là, le plus possible. Mais je peux croire que c'est pas mal bien. Monsieur Barbare, je suis vraiment désolée. Je sais que c'est pas idéal mais c'est parce que vous avez vraiment une question et une question de relance. Techniquement, vous avez fait votre question de relance. Je vais peut-être vous permettre de poser votre deuxième question parce qu'on ne se voit pas souvent. Mais allez-y avec votre deuxième question. Puis, si vous avez plus de questions, on a l'équipe qui pourra vous donner plus d'informations ou M. Boutin pourra sortir par la suite après qu'on ait fini nos questions. Ouais. Donc, allez-y avec votre question de relance, s'il vous plaît. Bien, question de relance, facilement, c'est qu'on parle toujours de mobilité du monde, de ci, de ça. Pour moi, je pense que mobilité du monde, dans notre coin, j'habite ici, on parle des autobus dans une période de neige. Puis j'habite ici depuis longtemps. Le déneigement du voie réservée pour des autobus never happens. There's snow there all the time. That should be a priority. Sidewalks and the bus lane should be a priority. Bike paths later. Bike paths to me should not be a priority. We have 50,000 people probably a day taking buses and 50 people on bike. So I think our priorities are skewed here. I understand what we're going to do. I also don't understand where the snow's going. Good luck with your experiment, but I think je pense que c'est botché. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander au service de compléter par rapport à... Excusez-moi. Je vais demander au service de compléter par rapport aux autobus. Mais je veux juste dire, souvent on a l'impression que les pistes cyclables sont déneigées avant d'autres moyens, finalement, avant les trottoirs ou avant les voies d'autobus. Mais en fait, il faut réfléchir, il faut comprendre qu'on a beaucoup moins de pistes cyclables que de routes. Donc, souvent, on a l'impression que la piste cyclable est déneigée avant, mais un peu comme il vous l'a expliqué, dans les rues dont on parle, par exemple, on va utiliser le même équipement pour le trottoir et le même équipement pour la piste cyclable. Donc, c'est pour ça que parfois on a l'impression que c'est déneigé avant. Mais clairement, les trottoirs sont une priorité, puis les endroits où il y a des hôpitaux, par exemple, et certaines rues artérielles sont des priorités. J'aimerais juste que M. Boutin complète sur la question de l'autobus. Je ne suis pas certain d'avoir saisi l'ampleur, mais... Non, pour moi, ça devrait être la priorité. Même, ouais. Je le sais que c'est déneigé, mais ce n'est pas vraiment déneigé. Excusez-moi, on ne va pas recommencer. Monsieur Boutin, Monsieur Boutin, est-ce que vous pouvez expliquer
comment sont déneigées les voies d'autobus, les voies réservées d'autobus, en termes de priorité? Les voies réservées d'autobus, dans le fond, ce sont les équipements qui sont sur la chaussée. Là, c'est ça. Parfait, merci beaucoup. La prochaine personne est Émilie Couellard-Villeneuve. Bonjour. Donc, je suis la directrice du centre communautaire. Merci beaucoup d'être venue. Yay! Please come again. So, my questions are mostly directed to Despina. I'm sorry, I've had a very long day, so it's going to be English, but feel free to answer in whichever language you're comfortable. And so I have two questions. They're kind of recycled from old questions, essentially. In West Haven, we know that it is a vulnerable sector, and as many of you have probably witnessed outside, we have a co-op who's boarded up and has not moved in many, many years. I would say at least 5 years now. And so I'm looking for an update. I'm looking to see where we're headed as far as housing or any other kind of movement in that area specifically, as we know it affects the families here, the people who come to our center and they see that we're not really taking care of the space, and of course it affects the urbanism. Of course, yeah. Yeah, I know. It's something that does come up. Well, thank you for the question, Emily, and for hosting us. I know it's late for you to be here. Thank you again for having us. And for the question in terms of the Elmhurst Co-op that shut down, it was barricaded due to unsanitary conditions, lack of security, some security issues too in the building. So it's the SHQ, actually it's the Service d'Habitation du Québec that has taken it over when a co-op, when low-income housing closes. Usually it's the Service d'Habitation du Québec that kind of takes over it. It's kind of under their trusteeship right now. It's in the process of, they're looking at what can be done. There has been some interest by groups I know in the past. Nothing has come through. For them to give it to something else, there has to be a project that is brought to their attention that is a viable project for it to happen. I know there are interested parties in the community. They've spoken about it. There's the housing table that is working on some ideas, but it has to be very concrete for housing to work and for the SHQ to kind of hand it over. There has to be a concrete project. There has to be a viable partner to take it on so that it could go through. As a borough, we are definitely there to listen and to support. I know our services are looking at all the housing units that are, barricaded in the borough and closed down. We're ensuring that they're secured. Obviously, that's our main, let's say, role, but we do more than that. We're looking at solutions. We're talking closely. I'm working on the housing file at the city center, and I know that like the ones that are passed on, let's say the OMHM takes it over, they put them in the pipeline to renovate them and stuff like that, but the money has to come down from the province as well, which has been a bit difficult over the last years. Although there has been more money thrown into housing the last couple of years, it's not enough. And again, like I said, so it's important that the community groups, the community housing groups that want projects really work closely together with group de ressources techniques that are there to help them develop the project and to work closely with, obviously, the city, the borough, and present a project that is viable to the SHQ for the next steps to be transferred over. So we could have something. We do need housing in this neighborhood, and I do agree it's an eyesore to see it like that. It's not pleasant. So, of course, I'm there for you guys. Whatever you need to, if you need to throw ideas, I could refer you to the right places and help move this forward. Thank you. Merci. The next question. I have one more question. It's a bit brighter, this one. So as we know, Coffee Park has a new chalet. Hooray! And I guess my question is simply, how are we ensuring that it is accessible for use from our residents? What is the procedure? How are we moving forward? I think this question is a bit more technical. I will maybe ask our services to answer it for you. Je demande à Monsieur Plante de répondre, s'il vous plaît. Comme tous les nouveaux chalets que nous construisons, que nous rénovons, ce chalet-là sera équipé de portes qui vont s'ouvrir automatiquement et se fermer automatiquement. Donc, il y aura un accès aux toilettes beaucoup plus facile pour les utilisateurs du chalet. Est-ce que je peux... I was thinking of accessibility, use of the Désolée, space. Yeah, je suis vraiment désolée, c'était la deuxième question, mais on pourra discuter parce que
D'ailleurs, en fait, moi, je vais proposer une pause, appui de ma collègue d'Espina Surias. Honnêtement, on a un enjeu technique, donc on prend une pause de 5 minutes, puis on revient. Merci.
Donc, on va commencer dans quelques secondes. Est-ce qu'on a tous nos directeurs? Commencer dès que vous êtes prêts. Alors, nous sommes de retour. Nous sommes maintenant au point 10.06 de l'ordre du jour, qui est la période de questions écrites. Donc, je vais demander le soutien de nos équipes pour la lecture des questions, s'il vous plaît. Yes, so a first question from Nora Kelly on financial and tax increase. I have been a resident in NDG for over 12 years. For the last 7 years, there have been increases in our municipal taxes, and yet the services have not kept up to what other municipalities managed to do. Mayor Plante promised that there will be no tax increase if she were elected mayor in 2017. In terms of services, for example, the sidewalks are full of cracks. I have pictures dating back to March 2024, and these were not new cracks. In fact, I saw a lady with a walker having difficulty navigating these cracks. Our parks in NDG are a disgrace. This summer, the grass was rarely cut and garbage receptacles were picked up less often. Our parks look horribly sad compared to those in neighboring Montreal West and Côte-Saint-Luc. How can this administration justify the continued increases in the tax we pay and the lowering of services to the point of creating slum-like conditions? Can we obtain a comparison of budget to actual expenditures for the projects that the borough has undertaken? So thank you very much for your question, and I understand in the discussion that you make that you are unsatisfied with different elements. However, allow me to explain that our administration is making major investment in our sidewalks, for example. We fixed more than 3,000 square meters of sidewalks, with almost 1,000 of them being added because we managed to do the work efficiently. That intervention amount is almost $1.9 million of investments, and that's not counting the record investment we're making in our parks. Just in the past year, we have fixed 3 park chalets, and we will be renovating more next year as well. And all those information, because of your last question of the comparison, it's all in the budget that we adopt every year at the borough. So I would invite you to look at it, and if you have questions, don't hesitate to come back to us so we could give you some answers. But I have to say that we are investing a lot in Côte-des-Neiges and in NDG in all the infrastructures like chalet and in our parks, because we know how much it is important for our communities. So we are not spending, we are making sure that we invest in those areas. Thank you very much. Next, a question from David Maloney regarding Bluebonnet's lack of plan, lack of leadership. A few years back, the Projet Montréal administration convened public hearings to redevelop the former Hippodrome site into a city within a city. It was to have nearly 8,000 housing units, most being social or affordable municipality, community, and cultural centers, and would provide shopping and employment on site. It would be car-free and served by a tramway running eastward along Jean Talon. Needless to say that this utopian plan, repeated again recently, has amounted to nothing. Not a single housing unit has been built. None of the hundreds of millions needed for infrastructure has been budgeted. No official plans has gotten off the ground. Meanwhile, across the nearby municipal boundary in town of Montréal, the Royal Mount redevelopment shows what can be done when people who are not hostile to the private sector are in charge. Given the complete failure of the Projet Montréal plan, does the borough have a plan B to attract developers, or will it be more of the same? So thank you very much, Mr. Maloney, for the question. So, the former Hippodrome site is envisioned as an inclusive, sustainable neighborhood, a place where affordable housing, community facilities, and green spaces come together to create a true community for Montrealers.
Unfortunately, major urban projects of this scope require substantial coordination and public investments, especially when they're designed to meet the needs of all residents, not just those who can afford high-end amenities. In contrast, the Rellermont project may look like a finished product, but it's a far cry from what was originally pitched. Initially, touted as a grand vision for shopping, entertainment, and housing, the reality has turned into a highly commercialized, car-centric complex. It's more of a mega mall than a community, and it's clear that the inclusivity was not top of minds of its developers. On top of it, it's the people of Côte-des-Neiges that are bearing the burden of the congestion and parking issues that this project has caused. This is what happens when private profit is prioritized over public good. We remain committed to the Hippodrome original vision, a development that serves all Montrealers, not just select a few, and prioritize affordable housing, sustainable transit options, and community spaces. Our administration believes in a sustainable, socially responsible model for urban development, not another luxury destination disconnected from the surrounding community. The Hippodrome site will be a neighborhood for everyone, grounded in the value of the values that Montrealers share, not a place designated and designed to cater the higher bidder. Thank you very much. Pour les questions numéro 3 et 4, on va les sauter puisqu'il s'agit de questions sur la piste cyclable Terrebonne, 4e question. Donc, on passe à la question 5. Question from Kyla Wells, Safety and Concerns regarding the rise of anti-Semitism. What are your plans to address anti-Semitism and prevent violent acts such as bullet holes and Molotov cocktails found inside of schools, synagogues, and other Jewish institutions? As a community member, I no longer feel safe in this community. So thank you very much, Akila Wells, for your question. And I feel sorry that you say that you don't feel safe anymore in our borough or in our city. Sorry, but I need to reassure you that particularly since October 7 last year, we spent we made sure that the SPVM was present, and I think many of the community leaders knows that the local postes de quartiers were communicating a lot with the members of the leadership in the community to make sure that we answer their needs, that we are visible when it's needed, that we investigate what happens in the different schools. We were able to get one of the perpetrators of the hateful act that happened in one of the schools. I know the SPVM is investigating on the other acts that happened as well. I have to say also that just last month, I sat down with Mayor Plante, with the responsible of public safety of our city in our administration, with the responsible of public safety in the public function at the City of Montreal, with different mayors around our areas, and with Mr. Anthony Housefather, who's taking the lead in the Justin Trudeau government on the fight on anti-Semitism, and also with the special commissioner for the fight against anti-Semitism at the federal level. A member of their team was there, and we all sat down to make sure that we're able to, better understand what are the challenges that persist in the community regarding anti-Semitism, and everybody is fully engaged to make sure that our Jewish community is safe and also feel safe in the city. So we were going to continue to do that and spare no expenses to make sure that happens. Thank you. La prochaine question, c'est Alvaro Tamayo. Sécurisation des trajets cyclables de Maisonneuve-Giroir et Bourret en hiver. Avec l'annonce des améliorations qui seront apportées à l'intersection de Maisonneuve-des-Caries, est-ce qu'on prévoit de sécuriser les virages de la piste cyclable sur de Maisonneuve vers Giroir, direction nord? Il y a suffisamment de place sur de Maisonneuve pour un sas vélo protégé à l'intersection avec Giroir Nord.
En particulier pour ceux qui se déplacent en direction ouest sur de Maisonneuve, le virage vers Giroir-Nord est loin d'être sécuritaire. C'est du stress à chaque fois que je fais ce trajet avec mes enfants, avec les voitures d'un côté et les vélos en direction est de l'autre côté. L'autre est sur de Terrebonne, donc je vais la passer. En effet. Merci beaucoup, Alvaro Tamayo, pour votre question. Écoutez, je comprends bien votre demande. Il faut savoir que malheureusement, il n'est pas possible de mettre un sas vélo à des endroits où il n'y a pas de feu de circulation. Pour les personnes qui le savent, peut-être pas, un sas vélo, c'est un endroit où les vélos peuvent attendre justement un endroit où il y a un feu de circulation, mais quand il n'y en a pas, on ne met pas de sas vélo. Par contre, la bonne nouvelle est qu'avec l'annonce qu'on a faite sur la reconfiguration de l'intersection du CUSUM, donc des Caries, Upper Lachine et de Maisonneuve, comme vous savez, c'est une intersection qui est à 5 branches. On va enlever une des branches. Les voitures n'auront plus accès à une des branches, donc on va beaucoup diminuer la circulation véhiculaire sur de Maisonneuve. Ça sera que les piétons et les cyclistes qui vont pouvoir y passer, et ça va diminuer donc le débit de véhicules, et ça va devenir un endroit qui est beaucoup plus sécurisé justement pour se promener à vélo. Et je suis bien consciente qu'on m'a dit plusieurs fois que justement Giroir est un axe où les gens ne se sentent pas en sécurité. Nous, de notre côté, on va aussi être en mesure de faire des études pour voir qu'est-ce qui est possible d'être fait pour sécuriser cet axe. Mais en attendant, la bonne nouvelle est que dans les plans du CUSUM, on va diminuer de façon importante la circulation véhiculaire dans cet axe exactement que vous mentionnez sur de Maisonneuve et Giroir. Merci beaucoup. Prochaine question, Louise Massari, sécurité de mon quartier. Ma question s'adresse au conseiller Peter McQueen. Il y a 4 ans, vous vous êtes joint au conseiller de projet Montréal pour voter en faveur de la fermeture d'un seul poste de Notre-Dame-de-Grâce et de sa fusion avec le poste 9 de Côte-Saint-Luc, qui n'est pas accessible à pied pour la plupart des résidents locaux. Vous avez également voté en faveur d'une motion de l'opposition visant à ouvrir une mini-station à NDG. C'était il y a 3 ans. Cette station satellite n'a jamais été ouverte. Où en sommes-nous pour la mini-station? Merci pour la question. Je ne sais pas si c'est monsieur ou madame Massari. Pas besoin d'écrire la question dans 2 langues la prochaine fois. Je ne suis pas certain de quelle est votre première langue. Je vais répondre en français. Merci pour la question. Je suis très concerné avec le rôle de la police à Notre-Dame-de-Grâce aussi, mais je trouve que l'emplacement de la station n'est pas la chose la plus importante. C'est plutôt a two-pronged approach to policing is most important for our community. First, community policing. So, même s'ils ont fermé la poste, ils ont embauché un agent socio-communautaire qui a amélioré la présence des agents communautaires dans nos parcs, au parc Benny, au parc Georges-Saint-Pierre, et proche de chez vous, je me souviens qu'ils étaient à la place Guillaume Couture une fois aussi. Parler avec les jeunes dans notre communauté, parler avec les leaders des groupes communautaires. So the police know what's going on with people in our community, very important, and their socio-comm officers are the ones who do it, and they've been doing it better since then. At a completely other level of policing, an important problem in NDG was car thefts. It was also an important problem in many parts of Montreal. It was also an important problem in other cities of Canada. And on that level, it's major centralized operations of the police force in conjunction with the RCMP to, for instance, raid the Port of Montreal. That manages to disband crime groups and lower the amount of car thefts in our community. So I'm pointing out that policing is extremely important to our administration, and we are going forward, continuing to go forward with it, both at that community level of listening to community, but also solving important, dangerous, violent crimes. Thank you. So next question from Kathleen Carbon-McNally. Ouais, il n'y a plus d'électricité, hein? Ben oui. Another break.
Oui, je posais la question à M. Plante. Là, donc, on va reprendre la séance dans 10 secondes. On attend, OK. Alors, nous allons reprendre. Désolée pour ce moment d'attente. Donc, je vais laisser les services continuer pour la période de questions écrites du public. Oui, simplement préciser que la question numéro 8 ne sera pas lue puisqu'il s'agit d'une question d'une résidente de la Chine, de l'arrondissement de la Chine, portant sur une question de l'arrondissement de la Chine. Ça va? Oui, ça va, merci. Donc, we're at question number 9 from Kathleen Carbone-McNally regarding communication with citizens of NDG. In a recent article in the Gazette, you said that your door is always open, and you were quite surprised that the warden of St. Monica's Church would go to the press to express grievance. As a person in your district, I have written many emails in the last year to you and got only one reply, which wasn't detailed at all, but was more of a canned response. I happen to belong to a Facebook group with over 600 residents of NDG who share on a daily basis their disappointments with the administration, feeling left out and unheard. It is very evident that as a member of the executive, you must follow the policies of Valérie Plante. But what happens when those decisions are not in line with the needs and wishes of the majority of your constituents? It seems that there are only a chosen few who have your attention. How do you expect people to have confidence in you as a leader when there's so little contact or dialogue? What is your plan to help the situation? Madame Sourias. Yes, thank you for the question, Ms. Carbon-McNally. You have written to us, and I've answered your questions. At least I have answered a question. I know that the mayor has answered several times to your questions. Like I said in the article, yes, my door is open. St. Monica's, the warden, is here tonight. I did speak to him. He knows we're here to listen. So our door is open. We've answered your question several times. You bring back the same question, and we give you the answer that we have. I mean, the truth is, we've been on the ground. We've spoken to, yes, you have some residents who are disagreeing with some of our decisions. There's a lot of residents who are for it too. So for us as leaders of the community, our role is to really listen and to bring up forth projects that are, you know, that really focus on the greater good. And that's what we're doing with the different initiatives that we put in place in the borough and in the Loyola and NDG districts. Thank you. Next question from Norman Simon regarding the second national summit to combat anti-Semitism adopted by the Senate of Canada. My question to Councillor Sonny Morose, the only Jewish city councillor in Montreal, will you agree to sponsor a similar motion at the next Borough Council meeting? Mr. Morose? Thank you, Norman. Thank you for the question. Yeah, I was following it since Côte Saint-Luc passed it, I think in February of 2024, where they looked to bring a second summit of anti-Semitism. And just to kind of answer the question that some people ask when we do a summit on anti-Semitism, yes, it would be a good idea to also have a summit on Islamophobia. But that being said, I think your question and what I've seen discussed around this topic is that we're experiencing a unique and dangerous and exponential rise in hate crimes directed specifically at the Jewish community. And I'd like to see an action plan to stem this rise. And I think a summit, a second summit, federally organized with all stakeholders that have a vested interest in finding a path forward, I think it's a very good idea. And I salute the handbook that was put out by Deborah Lyons, the person responsible for anti-Semitism, the envoy in Canada.
She put out a detailed plan about the inclusion of the IHRA definition of anti-Semitism, which has been in the works for close to 20 years, to really define what is and isn't anti-Semitism. And unfortunately, it does get politicized, but I would encourage anyone who wants to explore this topic further to read the actual handbook, because it's not just whatever was said internationally applied to Canada, but they look at each specific case where it could apply and gives what its potential application can be in a nuanced way, in a very, might I say, Canadian way. And so if anyone wants to discuss it further, I would encourage you to read the handbook first, and let's have an educated, nuanced, and detailed-oriented approach to find solutions on anti-Semitism. Thank you. Prochaine question, Sabine Chauvet. Au dernier Conseil, la programmation d'animation au pavillon du Parc a été prolongée du 14 octobre 2024 au 15 mars 2025. La dérogation au règlement sur le bruit donne libre cours aux organisateurs d'avoir des appareils sonores diffusant à l'extérieur chaque jour de la semaine pour 7-9 heures en continu. La fréquence et le niveau de bruit de la programmation estivale ont dérangé les riverains du parc à cause d'une mauvaise gestion sonore, emplacement des enceintes, les sons de base trop forts et ont fait vibrer les fenêtres des maisons avoisinantes. Vu que nous avons acheté, il y a 14 ans, une maison en face d'un parc et non un lieu de spectacle, comment allez-vous vous assurer que l'offre des animations culturelles au parc ne nuit pas au milieu de vie sécuritaire et de qualité pour les riverains? Comment allez-vous mesurer le niveau de pression acoustique afin de vous assurer qu'il ne dépasse pas les 80 dBA mesurés à 20 mètres des appareils sonores? Merci beaucoup pour votre question, Sabine Chauvert. Donc, je vais inviter les services peut-être à expliquer plus en détail là, comment est-ce que le projet Rendez-vous NDG a été approuvé là, par rapport aux ordonnances notamment. Puis, je vais leur demander aussi de nous expliquer là, justement comment est-ce qu'on travaille avec eux pour s'assurer de respecter l'équilibre entre l'animation de nos quartiers, qui est par ailleurs très, très, très appréciée, et la tranquillité attendue là, des ménages qui sont autour du parc. Oui, tout d'abord, je vais vous dire que c'est un projet qui a été piloté, entre autres, par nos commissaires au développement économique à l'arrondissement dont je suis directement responsable. Donc, dès le début des discussions, je vous dirais, avec les membres de Rendez-vous NDG, l'impact, je vous dirais l'impact sonore, mais aussi l'impact global de l'ensemble de ces nouvelles activités au parc. On a fait part de nos préoccupations par rapport à ça. Dès le début des activités au mois de juillet, on s'est assuré que le tout respectait dans un premier temps la réglementation. Il y a eu des mesures qui ont été prises en collaboration avec l'organisme par rapport aux impacts sonores. Ça a été pris à quelques reprises, pas évidemment pas toutes les activités qu'il y a eu, mais ça a été suivi de près. Pour nous et selon ce que dit l'organisme, ça a été respecté. Maintenant, évidemment, cette activité a été extrêmement populaire au cours des derniers mois et voire même jusqu'en fin de semaine. Et on compte récidiver, c'est-à-dire poursuivre selon des moments précis au cours des prochains mois et possiblement pour l'été prochain. Évidemment, on va continuer d'être en discussion et je vous dirais qu'on a eu, et sans vouloir remettre en doute évidemment ce qui est souligné par la citoyenne, mais on n'a pas eu d'autres plaintes par rapport aux impacts sur le voisinage. Alors, on va quand même travailler et la citoyenne nous avait déjà contacté il y a quelques jours. On a déjà fait part de ces communications-là aux gens de Rendez-vous NDG. On va travailler avec eux et le but de l'opération est évidemment que, oui, on amène des gens au parc, mais qu'en même temps, on s'assure qu'il n'y ait pas d'impact négatif là, sur les résidents du voisinage. Merci beaucoup. Prochaine question? Oui.
So next, a question from Jill Murray, bike path in winter. I'd just like to say how much I appreciate keeping the Terrebonne, de Maisonneuve, and other bike paths safely paved, protected, and cleared during winter, especially now that Big C is available to us year-round. I use them to connect to public transit as I have a disability that requires me to stay active within limits and me from driving. A smooth, safe, well-maintained bike path network really helps make my life in the city more accessible and enjoyable in all seasons. So thank you very much, Jill Murray, for writing to us. It's for us, for our administration, it's really, really important in the context of all the changes that is happening in our city. Not only climate change, but the fact that we are more and more people living in our city, and we need to densify the city even more. The fact that a lot of people use the car, it's not like we used to live maybe 20 or 25 years ago. Things have changed, and it's important that we adapt the way we live into our city. And I think the fact that we added, more like 10 kilometers of safe bicycle paths in the borough contributes to that, contributes to people adapting and using more active transportation in our city. So thank you very much for your comment, because there's time and time again, studies show that, when we built it, they actually come. So we're going to continue to work towards that. Thank you. Next, a question from Gabriel de Mocas regarding bus route 161. I'd like to thank Mr. Morose for the thoughtful answer last month. I'm happy that he agrees that street parking on Van Horn west of Côte-des-Neiges isn't pertinent. He did have concerns with the section east of Côte-des-Neiges, which is in Darlington. This section can accommodate less than 400 parked cars. Darlington district is home to 40,000 people. Is allowing for a decent service level on bus route 161 not worth more than making it a bit more convenient for 400 people to spend their money on a depreciating asset? Second question, do you support installing bus dedicated lane on Van Horn in your district? Madame Valenzuela. Thank you, Mr. Gabriel de Mocos, for your question and for your continued engagement in our municipal democracy. Thank you for the question. I appreciate it. Before I can commit to saying yes to a reserved bike lane, I like facts, I like information, I like to see a comprehensive study. And just to let you know, according to preliminary results from a survey that was done by the ARTM, 1 out of 3 Montrealers still have to use their vehicle in order to get to work. And unfortunately, we don't have complete data, but the last information that we have pertaining to the residents of Côte-des-Neiges-NDG dates to 2018, but it still says that 46.4% of residents use their vehicle in this borough. The fact of the matter is in my district, in the district of Darlington, if you look at Van Horn between Victoria to the border of my district, there are enormous amounts of apartment buildings. And those apartment buildings that have vehicles, they don't have a dedicated garage space. So before I can say anything to committing to a bus lane, I need to see what the impacts are, not only on the residents in my district, but on the neighboring streets that will necessarily absorb the parkings that will be removed on that street. And also, the fact of the matter is, once again, we're missing information here. The STM has been doing a complete overhaul of their network, and we've seen that they've been implementing it sector by sector. We don't know what the impact will be in Côte-des-Neiges-NDG. The second aspect is that in May of this year, the STM's buses, many of them have been out of order and have not been replaced. So effectively, at this moment, we have about 155 buses that are not in service. There are also different bus lanes that are being cut off in different areas because of this overhaul. So how will it impact Côte-des-Neiges-NDG? Will there be other bus lanes that will be impacted by this overhaul? So once again, I think that this is a great proposition, but before things change, you need to have a well-connected network. You need to have
options for people to let go of their vehicle. Not everyone that you're saying that is 400 people that have depreciating assets have the luxury of, taking their bicycle or taking public transportation because they have 3 to 4 jobs and they need to get from X, Y to Z. These are my residents. These are residents that need somebody to also advocate for them to make sure that they have a place to go to when they're tired from work at 12 o'clock at night and they want to park somewhere. So again, reserved bus lane, I understand it, but the other impacts are in other streets, and I want, before I commit to anything, have the information and the data and the studies in order to say yes. But thank you again for your question. Next, a question from Jason Savard regarding keeping bike paths open all year. Point de privilège, Madame la mairesse. On n'a pas passé la limite sur le nombre de questions sur les pistes cyclables et les bicyclettes. On a sauté la question 4, par exemple. Oui, j'entends. OK. Madame la greffière. Ma compréhension, c'est qu'on a fait une distinction entre les pistes cyclables sur Terrebonne, la piste cyclable Terrebonne en particulier, et les pistes cyclables en hiver. Oui, et puis là, celle-ci, can we please keep more bike paths open? Donc c'est... Ce serait la deuxième sur la piste cyclable 4 en saisons. hiver. D'accord. Allons-y. So given the increasing number of people who bike all year, given that biking is much cheaper than driving, given that biking is a health activity, given that biking reduces congestion, given that biking helps fight climate change, given that bike paths reduce car speeds, given there are fewer snow days in the winter, given Big C will be keeping their service all year, can we please keep more bike paths open all year for the safety and benefit of our community? Thank you very much, Mr. Jason Savard, for your question. So, for this winter season, as I mentioned earlier, we're gonna remove the snow on 2 more safe bike paths in the borough. So those are the Terrebonne and Édouard-Montpetit. Last year we added Walkley and Lacombe. So our intention here is really to clearly develop our year-long bike network. And I think it's really easy to see that the temperature has changed. Again, we don't have the same weather that we had when I grew up 20 years ago. These days, we are even wondering if on Christmas Eve, we're going to have some snow in our street. Our skate rinks, we cross our fingers to make sure that we're able to use them for at least a month during the winter because our winters are so short. So those are new realities that we need to work with. We need to plan ahead. Even though our colleagues want to wait, for 20 years, multidimensional studies to make sure that they take those type of decisions for our city, we believe that we need to prepare now for the changes that are already here even. We're late. We should have planned that before, but unfortunately, the previous administration were concentrated on other things than making sure that we are able to adapt our city for the new reality that we have in terms of climate, for example. So clearly, we're going to continue to work on developing a year-long bicycle network in our borough. So thank you very much for your question. Next, a question from Valérie Kezi regarding Walkley bike path. Walkley residents complained all last winter that there were very, very few cyclists using that bike path during the cold months. Were they correct? Does the borough have any statistics to show there is a clientele and a need for a massive winter cycling network? If these statistics exist, can they be released? So, thank you very much, Valérie Kessé, for your question. So, as I mentioned earlier, first of all, I understand that you don't agree with the project. I think it's many questions that I know that you've been asking here and at City Council, to question all the projects that we have on safe bike paths in the borough. But on this particular matter, on winter safe bike paths, we need to remind everyone that what we are doing, what we did since last year is that we add 4 safe bike paths
that people could use during the winters. And the winters are not 6 months, as maybe somebody said earlier. It's not that anymore. So we only added 4 for the past 2 years. It's not even enough. We're going to have any administration that are going to be sitting here during the next years, next decade, will have to add more safe bike lanes that people could use year-long. This is a fact, and somebody who is saying otherwise or saying that they need a 20-year study about that, I don't know how they could manage a city like Montreal because we need to go in that direction. There's many studies that shows that people could see that. It was 20 degrees yesterday, so people could still continue to use our safe bike lanes for a long period of time without any snow. And even when there's snow, there's more and more people that adapt and use the bike paths during the winter. So we're going to continue to work towards that. I understand that it's a lot of change, though. That I recognize. It's a lot of change, and we need to accompany the people in this change. I'm the first one to, I'm going to tell you that I don't use a bike during the winter yet. But, we need to be able to build them and encourage people to use more and more active transportation. People are using them more and more, when it's now nicer outside. I see still people using our bike paths in this temperature. I saw kids using their trottinette in this temperature. So more and more people are going to be using those safe infrastructure to, move around in our city. And it is our responsibility to recognize that the climate is changing. It's been changing, and the people that are going to be working to help Montrealers will definitely have to continue to work toward that direction, even if they are even if they don't agree with us right now. They will have to. It's inevitable. Thank you. Next question from Marie-Yvonne Kelly regarding progress of the Empress Theatre. On several occasions, Projet Montréal has announced supposed projects that would transform the derelict Empress Theatre into a marvelous community space. Nothing ever comes out of these plans, as frankly they are always economically non-viable. The building is an eyesore on Sherbrooke Street. What does the borough propose to finally solve this situation? The boarded-up building detracts from the neighborhood's potential. Thank you very much, Marie-Yvonne Kelly, for your question. And I totally understand your frustration because I share it. I have to say I share it every 2 weeks with the borough director. I think he could testify about that. I've been working with Central City to make sure that we're able to bring to life the project that was discussed with the committee during the past years. We hopefully going to be able to come with good news to the population in the upcoming months. So I'm going to continue to push, towards that to make sure that we're able to move past the eyesore that we have right now on Sherbrooke Street. But I have to say that I understand the impact that it has on the street. So that's why we invest on the project like Le Rendezvous NDG that happened this summer. That's why we continue to work with the businesses on Sherbrooke to make sure that we give them some love, energy, and to make sure that they're able to thrive in the situation where we have, a building like that is being an eyesore for a lot of people of NDG. So we're working on the Empress to make sure that we're able to unblock it, but we're also right now working on helping the dynamism, I have to say, on the area to help our merchants there. So thank you very much for your question. Donc, c'était la dernière question écrite. Voilà, donc nous allons maintenant passer au point 10.07, la période de questions. Pardon, Madame la mairesse, il nous reste un peu de temps dans la période de questions. On peut retourner à la question 4 si le temps permet pour compléter les questions posées qu'on n'avait pas de temps, mais on a déjà 3 questions sur le sujet, mais il y avait un 4e, on peut la poser, on a le temps. Merci. Ce seraient les questions 3 et 4.
n'y a personne qui a planté des questions. Monsieur Moreau, si vous n'êtes pas capable d'accepter que les gens apprécient la piste de Terrebonne, ce n'est pas mon souci. Pour moi, on a répondu à plusieurs questions sur de Terrebonne, donc je ne pense pas qu'il est nécessaire de retourner à répondre aux questions supplémentaires. Donc, on va continuer le conseil. Mon commentaire, c'était seulement parce que vous refusez de poser la question. Il est là, il nous reste du temps. C'est notre procédure, on va les suivre. Votre commentaire de dire qu'on a planté les questions, c'est parce que vous dites qu'on n'a pas répondu aux questions, c'est ça? Et c'est un point de privilège que vous soulevez? Mon point de privilège, c'est qu'il nous reste du temps pour poser des questions que les résidents ont pris du temps à nous poser et que j'aimerais qu'on les fait poser s'il nous reste du temps. Tel qu'on le fait dans le passé, tel qu'on peut faire dans le futur, tel qui est écrit dans nos règles. Merci. Je comprends que vous aimeriez ça, M. Morose. Comme présidente, je considère qu'on a répondu amplement à toutes les questions liées à la rue de Terrebonne, donc je vais continuer ce conseil d'arrondissement. Pardon, point de privilège, Madame la mairesse. Donc, vous dites que s'il nous reste du temps dans la période de questions écrites, on ne va pas prendre une question qui nous reste parce que je n'ai pas compris la raison qu'on ne prend pas des questions s'il nous reste du temps. J'ai dit qu'on a pleinement répondu aux questions reliées à la rue de Terrebonne et je ne crois pas que ça va amener des éléments supplémentaires de répondre à ces questions-ci. Donc, je pense qu'on peut avancer au prochain point du conseil d'arrondissement. Et on va procéder au point 10.07, qui est la période de questions des membres du conseil. Oui, Madame Valenzuela. Merci, Madame la mairesse. Donc, en fait... Juste un instant, je m'excuse. Est-ce que c'est possible de nous guider avec le temps pour cette période de questions? Donc, on ne le voit pas affiché. Vous allez l'afficher, parfait. Allez-y, Madame Valenzuela. Merci, Madame la mairesse. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les nouvelles d'aujourd'hui, mais il y a deux sujets qui sont sortis dans les nouvelles. Un qui manque de place pour les personnes en situation d'itinérance pour les refuges, 500 places environ, et aussi qu'il y a eu une explosion au niveau des signalements au 3.1 concernant les personnes en situation d'itinérance. Comme vous le savez, il y a des personnes qui vivent dans le parc Martin Luther King, qui est dans mon district, et j'aimerais savoir si vous avez des nouvelles à partager avec moi et ainsi qu'avec mes résidents concernant le prochain emplacement de l'Altchaleur de cette saison-ci. Merci beaucoup pour votre question, Madame Valenzuela. Donc, moi, ce que j'ai fait, comme vous pouvez le faire aussi, mais puis comme on fait quand vous nous posez la question, en fait, c'est que j'ai contacté l'organisme communautaire qui, comme vous le savez, reçoit l'argent du gouvernement du Québec, donc du Centre-Sud, depuis plusieurs années pour gérer la chaleur. Donc, ce travail, je l'ai fait, un travail que vous auriez pu faire aussi. Donc, ça me fait plaisir de vous donner la réponse, à savoir que Prévention Côte-des-Neiges-NDG a reçu du financement, que Prévention Côte-des-Neiges-NDG est en train de travailler pour mettre en place la halle chaleur. On est en communication, honnêtement, chaque jour, je pense, du côté des services, chaque semaine, pour ma part, pour m'assurer que la halle chaleur avance bien. Puis je pense que vous êtes bien au courant que la gestion des halles chaleur est une responsabilité du provincial. Notre rôle au municipal, puis ce qu'on fait depuis des années, c'est nous assurer d'accompagner puis de soutenir les organismes communautaires pour toute la question de cohabitation sur l'itinérance, ce que nous faisons avec plusieurs partenaires. Donc, on va continuer à faire ça également cette année. Juste... Donc, vous n'avez pas encore de réponse au niveau de l'emplacement de l'Altchaleur, puisque je comprends que c'est une responsabilité du provincial, mais vous faites l'accompagnement aussi. Donc, j'aimerais juste savoir où sera placée l'Altchaleur. Ce que je vous dis, c'est qu'on est en train de travailler avec Prévention Côte-des-Neiges-NDG parce que c'est leur responsabilité de déterminer où sera la halle chaleur. Ils sont en train de travailler sur un endroit que, je veux dire, je vous laisse aller leur demander s'ils veulent. Ce n'est pas un endroit qui est public en ce moment parce qu'ils n'ont pas finalisé les éléments nécessaires pour être en mesure d'accueillir tout le monde dans cet endroit-là. Donc, quand ils seront prêts, l'organisme va être en mesure de déterminer, de rendre public où se trouvera l'endroit de la halle chaleur cette année. Et je répète que ce travail-là, je l'ai fait et que vous auriez pu le faire, mais malheureusement, vous ne le faites pas. Donc, en tout cas, ils sont en train de travailler sur un endroit et quand ils seront prêts, ils vont nous dire c'est à quel endroit. Oui, Monsieur Morose. Oui, merci pour cette réponse claire. Moi, ma question se pose. J'ai deux questions à propos du cercle. Le mois passé, il y avait une résidente qui est passée avec ses covoisins à propos d'un problème de rats dans le cercle. J'aimerais savoir s'il y a un suivi et quel est ce suivi. La deuxième question, c'est aussi à propos du cercle. L'année passée, on a fait une addition d'un S3R sur Ponsard et Cercle à cause de l'inclusion du voie réservée et d'autres raisons dans le coin. Il y a des résidents qui ont fait plainte. Je voulais savoir où est-on sur ce plainte sur Ponsard spécifiquement. Merci.
Écoutez, ça va me faire plaisir de commencer à répondre. Puis, tu sais, Pardon, ma question est pour les services. vous posez la question à l'administration, je donne une réponse et si au besoin, je remets au service. Vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne, M. Morose. OK? Donc, je vais commencer à répondre. Donc, la première question, c'est sur la situation des citoyens qui sont venus nous voir pour nous dire qu'il y avait des rats dans le coin de Circle Road. La deuxième question, je vais demander de préciser parce que c'est vraiment spécifique. Je vais voir si les services seront au courant. Avant de répondre, c'est important de savoir pour les citoyens qui nous écoutent, comme ma collègue Despina-Sourias l'a mentionné, on a des rencontres statutaires avec chacun des élus où le directeur d'arrondissement puis ma directrice de cabinet sont présents pour répondre aux questions des élus. Ils peuvent aussi choisir de venir nous poser les questions ici, mais il faut savoir qu'ils ont des rencontres de 1 heure avec les services pour être en mesure de leur poser la question. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que chacun des élus ici est libre d'être en contact avec les citoyens pour savoir comment avancer le dossier. Donc nous, on a en effet fait le suivi avec les résidents de Circle Road qui ont rencontré les services pour faire le suivi sur la question Ils disaient qu'il y avait des rangs, en fait, dans leur secteur. Donc, toute l'équipe a été mobilisée, des inspecteurs aux personnes pour la propreté, pour aller voir, en fait, puis investiguer ce qui se passe. On a regardé est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans le secteur qui pourraient expliquer une augmentation de la présence de rats. Je pense que les citoyens auraient pu dire ça à M. Morose si M. Morose était allé les voir, mais je vais demander au service de compléter peut-être pour expliquer spécifiquement ce qui a été fait comme suivi de notre part là, pour soutenir les citoyens. Oui, alors suite à l'Assemblée du mois dernier, en fait, ce qu'on a fait, c'est que tout d'abord, on a commencé par regarder les commerces se situant le long de Queen Mary parce que, bon, évidemment, la gestion des ordures fait en sorte que parfois, ça peut attirer la vermine. Donc, ça a été fait et il y a eu des gestes qui ont été posés envers certains endroits. Deuxièmement, il y a une tournée qui a été faite de l'ensemble du secteur Circle Road pour voir s'il n'y avait pas des crevasses importantes ou des endroits où on aurait pu trouver des rats. En plus, on a regardé aussi, évidemment, on a porté une attention particulière au parc Maurice-Cullen pour voir si c'est quelque chose qui venait de là. Et on a aussi regardé les travaux qui ont été réalisés au cours des derniers mois, voire dernières années, s'il y avait eu des travaux importants dans le secteur qui auraient pu déplacer là, certaines populations. Alors, c'est les gestes qui ont été posés jusqu'à maintenant. On continue de monitorer. Vous comprendrez que, et je mets ça en grosse parenthèse, mais il faut être chanceux là, pour voir les rats. C'est-à-dire que les gens qui habitent, évidemment, sur place, eux peuvent avoir l'occasion de les voir plus fréquemment. Donc voilà, donc des gestes ont été posés et on continue d'être en contact, entre autres, avec l'initiatrice de la pétition. Et évidemment, là, si les gens peuvent nous renseigner, qu'ils n'hésitent pas à le faire là, pour qu'on puisse avoir des interventions encore plus ciblées que ce qu'on fait actuellement. La deuxième, c'était quoi, sur les S3R sur Penseur? L'addition du S3R sur Penseur puis Cercle. Une demande qui a été faite l'année passée? Et il y avait une demande de changement par des résidents qui ont fait l'application pour le S3R sur Penseur, qu'ils aimeraient que ça soit enlevé ou changé. Juste une continuation sur ce dialogue et où est-ce qu'on est? Juste pour m'assurer, parce que c'est très spécifique, est-ce que c'est une question qui a déjà été soumise au service puis vous demandez s'ils ont une réponse ou Oui. c'est une nouvelle question? Pardon? C'est-à-dire, est-ce que les services étaient au courant avant ce soir de la question? Oui. Oui, donc M. Plante, vous avez la réponse? Oui, bien en fait c'est qu'on a reçu des demandes par rapport à la rue Ponsard. On comprend qu'on est allé faire des modifications pour permettre, d'agrandir la zone S3R. Et là, il y a, à l'usage, je pense que les gens se rendent compte que la zone est trop grande. Alors, on nous avait fait cette demande-là il y a déjà quelques mois et on voulait attendre un peu de voir un peu le comportement des gens là, parce que c'était quand même relativement nouveau. Là, on est rendu plus tard, puis honnêtement, j'ai pas exactement les dates, là, mais on est prêt à regarder un peu si effectivement on n'a comme pas trop agrandi la zone ou si on doit modifier les heures. Donc, on est en train de voir là, pour peut-être corriger la situation là, qui nous a été décrite. Merci beaucoup. Merci. La prochaine personne est Magda Popeanu. Merci beaucoup, Madame la mairesse. En réalité, j'ai deux questions, si vous me permettez. Donc, voilà.
Donc, Monsieur Plante, comme à chaque année, je vous pose la même question. Je sais que c'est le mois de novembre, mais décembre arrive bientôt. Avez-vous fait vos plans et les investissements nécessaires pour faire les décorations? Comme je vous l'ai dit, à chaque année, ça égaye nos rues, nos artères commerciales, nos parcs. Donc, je souhaiterais savoir si les préparatifs sont là. Ce serait très embêtant de vous dire qu'on ne s'est pas préparé quand même. Donc, oui, effectivement. Et je vous dirais que les décorations pour le temps des fêtes, ça se prépare pratiquement à partir du mois d'août. Donc, ça fait déjà quelques mois qu'on travaille là-dessus. Et je vous dirais que ce soir, je voyais sur Sherbrooke, place Charles d'Esté, là où il y avait déjà des illuminations. Donc, graduellement, au cours des prochaines semaines, vous allez les voir arriver sur les artères commerciales, évidemment sur Côte-des-Neiges, et évidemment toutes les grandes artères également, là, donc Sherbrooke, Moncton, etc. Alors oui, on est prêt. Queen Mary également. Donc, ça s'en vient au cours des prochaines semaines. Là, on est là-dessus depuis déjà un bon bout de temps. Deuxième question, allez-y. Oui, ben voilà. Vous savez, j'ai une grande préoccupation concernant les personnes sans statut légal, qui sont fort nombreux, là, et ils vont devenir de plus en plus nombreux, puisque des personnes qui sont entrées avec un visa étudiant ou un permis de travail temporaire, vous savez qu'on ne les renouvelle plus, donc on va être confronté avec une problématique qui est particulière. Donc, je sais pertinemment qu'à l'arrondissement, nous avons mis en place avec CRI, si je ne me trompe pas, donc la possibilité d'obtenir ce qu'on appelle une carte de ville qui permet à la personne pas seulement s'identifier dans les endroits publics, donc dans les bibliothèques, donc que les enfants puissent utiliser les bibliothèques, donc les centres sportifs, et ainsi de suite. Donc je me questionnais, comment est-ce que vous avez, comment vous préparez? Monsieur Plante. On peut peut-être demander à M. Tanquano s'il a une réponse. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse directe à votre question. Les cartes d'accès sans peur, c'est de ça vous parler. La bibliothèque interculturelle est partenaire de ce projet-là. Puis l'année dernière, on avait eu la dernière vague de la campagne qu'on avait fait avec le binôme. Cette année, on était dans un projet pilote qui permettait de continuer à émettre ces cartes d'accès sans peur. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Pour la nouvelle vague, je n'ai pas encore d'informations pour vous. Parce que je souhaite vous sensibiliser. Madame Popianou, c'était la deuxième question. Je suis désolée. Je vais à Monsieur Peter McQueen. Seulement un complément d'information. Non, c'est pas possible, désolée. Monsieur McQueen. Oui, alors c'est une question pour nos services. Avec le succès du rendez-vous Notre-Dame-de-Grâce cette année, j'ai vu qu'il y avait un sondage. On a fait un sondage. Est-ce que nous avons des résultats de ce sondage? Monsieur Plante. Oui, effectivement, on a des résultats préliminaires qu'on a reçus vers la fin de la semaine dernière, où il y a eu, je vous dirais, au niveau du sondage, un taux de réponse extrêmement satisfaisant. Là, évidemment, je n'ai pas les chiffres nécessairement précis, mais on parle de plus de 90% de taux de satisfaction par rapport, globalement, là, je dirais, à l'ensemble des activités qui ont eu lieu depuis le mois de juillet au Parc NDG. Donc, beaucoup de satisfaction, ce qui ne veut pas dire, comme on le mentionnait tout à l'heure, qu'il n'y a pas des choses à ajuster pour les prochains mois, évidemment. Et puis, on va travailler avec les gens de rendez-vous, mais un fort taux de satisfaction jusqu'à maintenant. C'est une très bonne. D'accord, alors la prochaine question est Stéphanie Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Donc, ça, c'est une question, en fait, que j'ai posée à plusieurs reprises durant mes statutaires. Donc, j'aimerais savoir quel est le délai respectable lorsqu'il y a un signalement de vermine, de moisissure dans un appartement. Quel est le délai qu'on donne
avant de mettre d'autres infractions ou de mettre d'autres mesures pour un propriétaire qui n'est pas responsable et qu'il y a des enjeux de salubrité dans un appartement? Je vais laisser les services répondre. C'est une question auquel on a répondu plusieurs fois, qui est complexe, en effet, mais je vais laisser les services nous partager. Demande à M. Admo de répondre, s'il vous plaît. Bonsoir. En fait, la réponse à votre question va être longue. Je ne l'ai pas. Je vais demander à quelqu'un de mon service de vous envoyer un procédurier, si on veut. Parce que les délais, essentiellement, c'est qu'il y a une visite, il y a probablement un constat, il y a des avis qui sont donnés, il y a des délais légaux. On laisse le temps aux propriétaires de faire leur travail. Et selon le cas, on pourrait y retourner plus rapidement. Donc là, ça dépend des cas de figure. Oui, merci. Merci, j'apprécie votre réponse. C'est que nous, dans mon district, il y a des résidents qui ont signalé des enjeux de vermine, de moisissure depuis des années et il n'y a pas eu de changement. Donc, je comprends votre réponse. C'est juste que quand il y a un enjeu de santé publique ou un enjeu de... Merci. Donc, je comprends tout à fait la préoccupation. Donc, la question, c'est pas tant quand sont les délais, parce qu'en effet, comme le directeur l'a répondu, ça dépend vraiment de la situation, ça dépend pourquoi est-ce qu'il y a des signalements, etc. Et donc, la question varie vraiment selon les situations. Donc, la question, au final, c'était, ça fait des années qu'il reste de la vermine, puis pourquoi est-ce que ça se règle pas? Puis on est bien conscient, notamment avec ma collègue d'Espina-Sourias qui travaille sur ce dossier-là au comité exécutif, que c'est complexe, puis qu'il y a plusieurs personnes qui vivent dans des situations inacceptables depuis longtemps, puis on voudrait, puis on pose des questions justement pour nous assurer qu'à chaque fois qu'on peut passer à la prochaine étape, bien, qu'on passe rapidement à la prochaine étape. Quand la ville-centre doit rentrer avec les inspecteurs, qui rentrent avec les inspecteurs. Donc, la question, c'est pas qu'elle n'a pas été répondue, c'est qu'en effet, lorsque les citoyens de Montréal vivent avec de la vermine, on voudrait tous que la situation soit réglée directement. On doit malheureusement faire, respecter, puis gérer la situation avec toute la réglementation en place, à la fois au municipal et au provincial. Donc, on a tous, je pense, la volonté de faire en sorte de soutenir les citoyens lorsqu'il y a de la vermine. Donc, c'est pas que la question n'est pas répondue, c'est que c'est complexe et puis qu'on y travaille. Donc, la période de questions des élus est terminée. On irait donc au point 10.08, qui est la correspondance. Est-ce qu'il y a des correspondances? Oui, il y a deux correspondances. Une correspondance datée du 24 octobre du directeur de la paroisse Saint-Monica concernant la piste cyclable sur la rue de Terrebonne et une correspondance datée du 31 octobre des représentants de la paroisse Saint-Philippe concernant le manque de places de stationnement aux abords de l'église. D'accord, merci. Donc, c'est déposé. Pour un dépôt, il n'y a pas d'intervention. Si je ne me trompe pas, est-ce que vous voulez nous déclarer? Il n'y a pas d'intervention. Donc, on est maintenant au point 12.01 de l'ordre du jour. Donc, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'adopter le plan de développement d'une communauté nourricière pour l'arrondissement. Des commentaires des conseillers et conseillers? Donc, le point est adopté à l'unanimité. En 20.01, je propose, appuyé de Espina-Sourias, d'accorder un contrat à Alt Inc. au montant de 47 023,83 $ pour l'achat de 2 abris à vélo et autoriser une dépense à cette fin de 51 023,83 $ financés par le fonds de stationnement. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.02, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'autoriser une dépense additionnelle de 50 061,96 $ pour des services professionnels en architecture de paysage et en génie civil pour la promenade Jean-Briand et l'entrée du parc Jean-Briand dans le cadre du contrat accordé à Vlan Paysage, majorant ainsi le montant total du contrat de 620 544 000 $ à 670 606 $. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.03, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'autoriser une dépense additionnelle de 215 631 $ pour l'ajustement des honoraires de services professionnels en lien avec le projet de rénovation et mise aux normes du centre Le Manoir Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre du contrat accordé à la firme Affleck de la Riva Architecte, majorant ainsi le montant total de la dépense autorisée de 478 283 à 693 915. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers?
Le point est adopté à l'unanimité. 20.04, je propose, appui de Magda Popeanu, d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à la SDC Côte-des-Neiges en appui au projet d'animation La Fée des Neiges et édicter une ordonnance à cet effet. Des commentaires des conseillers et conseillers. Le point est adopté à l'unanimité. 20.05, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes totalisant 5 940 $. Des commentaires des conseillers et conseillers. Le point est adopté à l'unanimité. 20.06, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'accorder une contribution financière totalisant 25 000 $ à l'organisme Association des marchands du chemin Queen Mary pour la période du 30 juin 2024 au 30 juin 2025 dans le cadre du programme de soutien financier aux associations de marchands et approuver le projet de convention à cette fin. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Oui, M. Morose. Oui, merci Madame la mairesse. Très brièvement, merci pour le travail de l'arrondissement, pour le directeur de développement économique, pour le soutien. Il y avait beaucoup de changements dans l'association qui est très neuve pour les marchands de Queen Mary, mais ils font le relève, puis ils continuent à faire le travail pour faire un dépôt de 25 000. Ça va vraiment continuer à avancer l'enjeu sur Queen Mary, de trouver une structure qui va soutenir nos petites et moyennes entreprises, qui sont souvent des personnes qui habitent juste à côté et ont besoin du soutien. Et j'apprécie le soutien des services et la continuation de ce dossier pendant un temps de changement. On a changé de président 3 fois cette année et on continue et j'apprécie le travail de tous les membres de l'exécutif, mais certainement Zach de Euromarket, un bon business sur Queen Mary que vous devez tout aller visiter pour vos marchands européens. Et merci pour votre travail. Merci beaucoup. Le point est adopté à l'unanimité. 20.07, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'accorder une contribution financière de 20 000 $ à l'organisme Les gens d'affaires Notre-Dame-de-Grâce en appui au projet d'animation du village des fêtes et approuver le projet de convention à cette fin. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.08, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'accorder une contribution financière de 3 000 $ à Vélo Québec pour la réalisation du programme Cycliste averti pour la saison 2024 et approuver le projet de convention à cette fin. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 20.09, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'accorder une contribution financière de 80 000 $ à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour la réalisation des activités de la table d'habitation sociale et du chantier salubrité de Côte-des-Neiges et approuver le projet de convention à cette fin. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.01, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'autoriser le dépôt de 2 projets, l'un pour la réflexion du jardin communautaire Château-Fort et l'autre pour la réflexion du jardin communautaire Notre-Dame-de-Grâce pour un montant maximal de 100 000 $ dans le cadre du programme de soutien aux arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs publics 2025, déployé par le Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville-Centre. Des commentaires des conseillers et conseillers. Madame Valenzuela. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Simplement pour dire que j'aimerais ajouter mon nom comme appuyeur et je suis vraiment contente de voir ce point-ci sur notre ordre du jour. Les jardiniers et jardinières du jardin communautaire Château-Fort sont exceptionnels. J'aimerais remercier le travail de M. Tommy Gagnon ainsi que de M. Dufresne. Et encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. Je sais que tout le monde apprécie votre travail ainsi que l'accès qu'ils ont à ces jardins. The reality of it is that there are not many people that have a backyard, that have a place that they can garden. It's a place where they can go for refuge. It's a place that they find community, and I hope that we can see more community gardens going forward. So once again, this is a great addition to our agenda. Merci. Le point est donc adopté à l'unanimité. En 30.02, je propose, appuyé de Magda Popeanu, d'autoriser le dépôt de la candidature de l'arrondissement au concours des prix d'excellence du réseau de la santé et des services sociaux pour le projet de sécurité alimentaire sur le site de l'hippodrome. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 30.03, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'approuver le calendrier des séances ordinaires et les lieux des séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d'arrondissement pour l'année 2025. Des commentaires des conseillers et conseillers, M. Morose.
Oui, merci Madame la mairesse. Je vois qu'on va siéger en août encore, comme on l'a fait avant 2019. On ne va pas siéger en janvier, mais j'ai vu l'addition d'août, donc c'est bien ça. Et juste pour confirmer et remercier les services, comme toujours, c'est très bien apprécié que vous ne mettez pas des jours, des dates importantes dans le calendrier qui overlap avec des dates importantes dans la communauté aussi. Ça laisse tout le monde participer également avec une équité et inclusivité. Merci beaucoup. Donc, en droit de réplique, en effet, on va siéger au mois d'août parce qu'on ne pourra pas siéger pendant les élections. Donc, voilà ce qui explique le changement. Donc, le point est adopté à l'unanimité. 40.01, donc j'édicte les ordonnances pour permettre les braderies, les enseignes temporaires et l'animation sur le domaine public lors de la promotion commerciale demandée par la SDC Côte-des-Neiges. Ça prend un appuyeur aussi, Madame Reeves? Maître Reeves, pardon. Donc, je propose appui de Madame Popianou pour l'édiction de ces ordonnances. Le point est adopté à l'unanimité. En 40.02, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'autoriser l'occupation du domaine public selon les sites et l'horaire prévus pour chaque événement identifié au tableau 6 juin et édicter les ordonnances qui s'y rapportent. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.03, je propose, appuyé de Despina Sourias, d'édicter une ordonnance limitant la vitesse maximale prescrite à 30 km/h sur des divers tronçons du réseau artériel à proximité d'établissements scolaires. Des commentaires des conseillers et conseillers? Monsieur Moreau? Oui, c'est très apprécié. Si vous regardez l'item sur l'ordre du jour, les personnes qui nous restent dans la salle, ou tu peux le regarder en ligne sur le côté francophone de notre page web Côte-des-Neiges-NDG, il reste tous les documents que vous pouvez aller regarder, le GDD elle-même pour cela. Et il y a toute une liste des segments. Donc, la dernière fois qu'on a fait une petite annonce, c'est la raison que je veux que les résidents... The reason why I want residents to interact with this is maybe you might want to add a street. You might think that due to your personal experiences, you think that we're tracing the barriers of where school zones should be 30 too limited. Please reach out to us. We're open to that dialogue. I think it's important to already plan the next segments of securitization of the street, and I'm glad that a motion started by opposition councillors here got the process rolling, first with the issue on Van Horn, where in front of Yalde it was still listed at the speed too high, and I see that this segment is listed as a change that will be lowered down to 30. I've already seen signs placed that make sure that it's clear, and they've even added some additional signage in the area to make sure people know they're entering a school zone. For that I appreciate, and I also wanted to note outgoing school board commissioner Ellie Israel would come to council, every council, to really put the emphasis on the issues on Côte Saint-Luc Road and speeding coming down from the hill, and for that I thank you, and so do residents. Thank you for this item on the ordre du jour. Donc, en droit de réplique, je vais expliquer en fait que c'est en effet un travail qui se poursuit sur toute la question de la sécurisation des déplacements dans notre arrondissement. Les services ont travaillé longtemps pour mettre en place ces ajouts en fait sur nos rues artérielles, puis pour les citoyens, peut-être, on distingue dans le jargon de la ville les rues qui sont sur de l'artériel, qui dépendent de la ville-centre finalement, et les rues qui sont locales et qui dépendent de l'arrondissement. Donc ici, on vient vraiment s'assurer aussi d'uniformiser le 30 km/h dans ces zones scolaires, dans ce sommaire décennal, sur les rues artérielles. Donc je remercie le travail des services qui a permis là, de mettre en œuvre finalement cette vision de notre administration, puis ce plan en fait de sécurité routière aussi du ministère des Transports du Québec. Donc, le point est adopté à l'unanimité. 40.04. Je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, qu'est-ce qu'il y a? Il sera adopté un règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges en imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025 et je dépose le projet de règlement. Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté. En fait, c'est un dépôt, donc c'est un avis de motion, pardon. En 40.05, je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés et je dépose le projet de règlement. Donc, c'est un dépôt. 40.06, je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou à toute séance subséquente, il sera adopté
un règlement autorisant un emprunt de 3 440 000 $ pour la réalisation de travaux de réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement. Je dépose le projet de règlement. Donc, c'est un dépôt également. 40.07, je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance et qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement sur la taxe relative aux services pour l'exercice financier 2025 et je dépose le projet de règlement. Pas de commentaires, donc c'est un dépôt. 40.08, je donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement sur les tarifs exercice financier 2025 et je dépose le projet de règlement. Donc, je dépose 40.09, je donne un avis de motion annonçant, je vais juste m'assurer, donc annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement intitulé Règlement de lotissement remplaçant les règlements sur les opérations cadastrales et adopté tel que soumis le projet de règlement intitulé Règlement de lotissement remplaçant les règlements sur les opérations cadastrales et je mandate la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation. Donc ici, je propose appuyé de Magda Popiano. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. En 40.10, je propose, appui de Magda Popiano, d'adopter tel que soumis le projet de règlement modifiant les règlements d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le règlement sur les certificats d'autorisation et d'occupation et le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin de simplifier l'application de la réglementation discrétionnaire et rehausser les exigences réglementaires en matière de transition écologique et mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation. Les commentaires des conseillers et conseillers. Monsieur Morose. Oui, merci, Madame la mairesse, parce que c'était mentionné dans le mot d'introduction, because it was mentioned in the introductory moment, I just want to clarify that the Filipino community mobilized itself massively to come out and speak that the protection of the Mackenzie King Woods area... Je m'excuse, vous êtes hors d'ordre. Oh. C'est 40.11? 10. Ah, pardon. Donc, le point est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant en 40.11, donc je propose, appui de Magda Popiano, d'adopter tel que soumis le règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce afin de corriger les limites des zones 0542, 0596 et 0628, d'ajouter la catégorie d'usage espace naturel à la zone 0596 et de créer 2 nouvelles zones à même les zones 5089 et 0268 pour les parcs du Précieux Sang, Mackenzie King et Marie-Gérin-Lajoie. Des commentaires des conseillers et conseillers. Monsieur Morose. Merci, Madame la mairesse. Pardon pour le 40.10. Donc, pour préciser des choses qui ont été dites dans l'introduction, la communauté philippine s'est mobilisée. Tout est bien décrit dans le compte-rendu, the minutes of the meeting that was chaired, and might I say, very nicely and openly by my colleague from Côte-des-Neiges, who chairs those meetings. Members had an opportunity to express themselves and really explain what they saw as a limitation on their ability to hold events there. I see that the changes that were done fully respected their concerns, and I just wanted to add that it's also an opportunity to expand services, allowing a place for members of the Filipino community to gather, but not just the Filipino community, but anyone who uses Mackenzie King Park throughout the year would appreciate a kind of area in that corner of the park that's properly enclosed in order for them to continue to celebrate in areas outside of the protected wooded spaces that are being added today, which is an overall good in protecting biodiversity and brings us closer to our goals of reaching the necessary area to prevent heat islands and the most nefarious impacts of climate change. Thank you so much. Merci. Donc, le point est adopté à l'unanimité. En 40.12, je propose, appui de Magda Popiano, d'adopter les règlements intitulés « Règlement modifiant le règlement, établissant une rémunération additionnelle pour le maire d'arrondissement et règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement occupant certaines fonctions aux fins de remplacer la formule d'indexation et de suspendre l'application de toute indexation pour l'exercice 2024. » Des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.13, je propose appuyer... Excusez-moi, c'est qu'habituellement, vous ne votez pas sur ces points, mais sur ce point-ci en particulier, vous devez le voter. C'est la loi provinciale qui l'exige. Donc, on va en faire mention spécifiquement pour ce point-là. Donc... Ah, d'accord. Donc, on doit procéder au vote? Oui. Donc, pour le point 40.12,
Donc, on procède au vote sur les personnes qui sont en faveur de l'adoption du point. Donc, Madame Despina-Sourias. En faveur. Madame Magda Popianou. Pour. Monsieur Peter McQueen. En faveur. Madame Stéphanie Valenzuela. Oui. Monsieur Sonny Morose. Oui. Et puis, je vote en faveur également. Merci. Donc, le point est adopté à l'unanimité. En 40.13, je propose, appuyé de Peter McQueen, d'adopter tel que soumis la résolution approuvant le projet particulier PP 145 visant à autoriser certains usages de la famille, équipements collectifs et institutionnels, ainsi que les usages de salles de spectacle, d'exposition, de réception, de réunion, les cliniques médicales et les écoles d'enseignement spécialisées, les bureaux et l'usage restaurant-traiteur comme usage complémentaire pour l'immeuble situé au 5220 rue Sherbrooke-Ouest. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.14, je propose, appuyé de Despina-Sourias, d'accorder une dérogation mineure à la marge latérale minimale prescrite par l'article 50 du règlement d'urbanisme afin de permettre de déroger à la marge de recul latérale minimale exigée par rapport aux limites de terrain pour la construction d'un bâtiment mixte implanté en mode jumelé situé au 5504 5522 chemin de la Côte-Saint-Luc. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 40.15, je propose, appuyé de Peter McQueen, de refuser, conformément au titre 8 PIIA du règlement d'urbanisme, les travaux visant à transformer les saillies en cour avant du bâtiment unifamilial jumelé situé au 3833 avenue de Melrose. Des commentaires des conseillères et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. 60.01, je dépose les rapports faisant état des décisions prises par tout le personnel dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués et les rapports de toutes les dépenses du mois de septembre 2024. Des commentaires des conseillers et conseillers. 65.0, pardon, donc c'est la motion de l'opposition officielle. Je vais leur laisser la présenter. Merci, Madame la mairesse. Je vais garder ça court, mais aussi j'aimerais juste faire référence à des documents qui ont été déjà déposés à ce conseil-ci. Aujourd'hui, on a une correspondance de Paul Wong qui était ici présent ce soir, mais il n'a pas demandé une question, mais il était présent tel qu'il est pour d'autres conseils aussi. Il a déposé une lettre vendredi en décrivant très clairement qu'il y avait un manque de communication active qui n'est pas en accord du timeline qui était proposé par la mairesse aujourd'hui, que apparemment l'Église ne communique pas activement avec l'arrondissement et ne répond pas, mais chaque fois que je les appelle, ils me répondent. Donc, je ne sais pas pourquoi l'arrondissement ne peut pas appeler proactivement des institutions qui sont impactées s'ils font une planification de cette rue pour 4 ans, ils nous disent, et des mois, et il y a toute une planification de ça, mais il y avait un manque de consultation avec les institutions, et la lettre déposée vendredi décrit bien les expectations qu'on devrait être capable de live up to. I heard references twice today also that there were proposed solutions given to the church. I believe, based on the letter, that those were never explored. So if there were propositions to make things better for a major institution that's losing thousands of dollars a month, should call them. That's what this motion does. It stops the bleeding on a lack of proactive communications on this issue in the institutional area that was marked down in your study that needed to be specifically analyzed in a differentiated approach, and I do not believe it was done so, given that there's clear problems that still remain that are really specific to the winter. So instead of re-engaging in the whole dialogue about, what is a consultation and did you do it properly, and it's not the same thing as information session, I wanted to just take a distance and talk only about the winterization of this bike path, given that it should be a success. It was selected, you guys say you took years to do, and yet it's not necessarily bearing the fruits that we're looking to bear. So I'm hoping that this motion is one that my colleagues can find simple enough. There's no partisan rhetoric within the preambles or the motion itself that I think you can look at and say, this is a good compromise.
And there were some questions asked today about what compromises did you make in leading up to this discussion and this project. And the answer is still nothing was done. The only thing that was changed from the beginning to the end of this introduction is the far west street, I don't recall it right now, was changed into a two-way when you originally proposed it to be a one-way. That's the only change that was made to the Terrebonne bike path after you said you were open to a dialogue with all the institutions and all the users and all the residents. That's the only change you made. And yet, in February of 2024, February 5th, we got letters deposited by the chair of the English Montreal School Board and every one of the 4 school principals. There's only 3 because two of the schools has the same principal. They wrote letters describing not only that there's going to be an impact on the teachers, because most of them come by car at hours of the day where the residents haven't left their parking spots. So like that for me is one of those things that you have to adjust. You have to make sure that those who service our children can get to our institutions. And given that the $150,000 study that you commissioned didn't include any analysis of its impact on parking or circulation or fluidity in any areas in the winter, I thought it was prudent for this long-term success of this addition that we take a cautious approach, make this change. I'm not saying make a 20-year study you made reference to earlier. It's really looking at this specific bike path that we put money to analyze, that we've been doing for a year, and when we get to the first winter of it, that we give it an opportunity to breathe, allow the residents to understand that they were heard, that the impacted institutions were included in the discussion, that it's not a winner takes all, you vote once every 4 years, and that's what real consultation is in Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce now, which you've said in the past. I think that, honestly, this is an easy step forward for my colleagues to take in order to be able to take 2 steps forward in the future. So I know how my colleagues will respond after I'm done talking, saying I don't like bike paths or I'm not trying to encourage winter biking. I do believe that, like she said, there's a place for more bike paths, not necessarily in the way that they're proposing them, and that's why I think this is something that gives wins to the people who are concerned about the quality of life impacts and those that are worried about the securitization of the street. And in general, when we make changes, large changes to entire east-west structures of our network, that we're not claiming that they're perfect. So this is a motion that says, that keeps pretty much simple. I'm really hoping that decisions we make here at Council don't have an impact that it's having on our institution, like St. Monica's Church, that's celebrating its 75th anniversary this year, and for the first time is in the red. So I thank the warden for coming and representing the correspondence that he deposited today, and I encourage a member of the staff to proactively reach out to not just St. Monica's Church, but all the school institutions that are impacted by this. I don't believe this is the perfect version of this bike path. And I think that with a little bit of a compromise and understanding that it's not perfect, that we can find a way that has the vast majority of people understanding that this was made for them. Thank you. Merci. Monsieur Peter McQueen. Well, you started well in some of your comments, Councillor Morose. Is it Morose or Morose? I always said Morose, but I noticed one questioner today said Morose. It depends if you're English or French. Okay. So if I'm English, I should say Morose? Yeah, that goes by Mraz. So whatever toots your horn, whatever. Morose, okay, Mr. Morose. Of course, we have sympathy for St. Monica's Church. No question. We have sympathy for all the people who live on the street massively, even the people who live close to the street. It is, but figuring out what some of the critics really want and including you with this motion is always problematic. In several of the attendus, for instance,
you seem to, I mean, although you both voted for the path, so we thought that you had a basic support of the path. In the motion, then you still bring back a sort of questioning of like the making it one way. I mean, it's right there in your first attendu. And the removal of the parking. So, I mean, I know in my geometric brain, I think it's going to be very good. I don't know how we could do a bike path on Terrebonne while keeping it two ways and keeping all the parking, for instance. So, it just doesn't point to a way forward when you just try to sympathize with every criticism of the bike path out there. And again, in your comments just now, you again brought up teachers parking, which I think is actually going okay. I mean, there was an incident with some parking tickets on one day because of a misinterpretation of one sign that we are working to solve. My understanding is there's not been tickets since then. If I'm wrong about that, fine. Nobody wrote me about it again, and have been working to solve that. And we all know, because there are a number of parks and so forth along the route of Terrebonne, there is place to park during the day for the teachers. So I just doing good, and that's not, you bring it up. So again, it's just this all-sided critique of the bike path, pretending to just be sympathy for the church, which we do all have. I agree, I grant you that. As to the details concerning the church, I'm going to pass the microphone, of course, to my colleague from Loyola. The church is in her district, and she's done a lot of work, along with our services, communicating with them or trying to communicate with them. So I'll let her give the sort of up-to-date synopsis of what the situation is. Thank you. Madame Sourias. Merci, Madame la Mairesse, Madame la Présidente. To answer my colleagues, thank you for bringing up the motion. Everything, it's always important to, have discussions around this table. I do have to say that I do believe that the motion itself demonstrates a lack of leadership in the opposition. Clearly a lack of leadership and clarity in their position. They clearly voted for the reconfiguration of the Terrebonne Street, not just for the bike path, for the whole of the changes that we made. And they knew very well, we had information sessions for the public with the institutions themselves that the church did not attend, did not answer the emails and calls that were made by my colleagues that work as our staff at the borough. Initially, they did respond later on in March and wanting to meet with us, but the church did not proactively reach out to us or respond to our emails when we did reach out to them. So it's important before putting a motion forth to get the facts straight. And this is only the beginning of the communications we had, which started in November of 2023. It's a year later. A lot of time to talk, to discuss, to adapt practices within the church, ourselves too, to know how we could accompany the church. We were very clear from the beginning that we're ready to sit with the church, to accompany them in the process, because churches have a very specific dynamic, community-oriented. They have a lot of events going on. It's not always, it's not an administration like our borough's administration, obviously, but we are very aware of that. So that's why we took the time to really sit with everybody in advance to get the input, to take as much as we can in. We had our services evaluate the propositions that came from the schools, and they gave them their answers. We gave three, when we did meet with Mr. Wong and Father Jai in May, actually, they wrote to us in March, and we were only able to find a time to meet with them. Well, on their end, they were only available in May. There were several communications in between. We gave them three options. They were on the table. That day, the services already presented them the three options. The three options, thank you for asking a question. It's my intervention time. You don't need to ask questions while I'm talking. Well, do you like that when we intervene when you're talking? OK, excusez-moi. Okay. Un instant. Donc, M. Moreau, pendant que les autres parlent, il ne faudrait pas intervenir. Il faudrait les laisser finir leur intervention. I will clearly give him the answers. Madame Sourias, donc ça serait bien de respecter les gens autour de cette table et de ne pas parler pendant que les autres interviennent. Ben, gérez-vous. Ensuite, Madame Sourias continue. And there were three options put on the table, and I will explain to Mr. Moreau, who did not ask us what they were because he just listens to himself, I guess, and whatever makes him look good, he wants to be in the media, so he finds a cause and fights for it and then votes for something else.
The three options were, we offered them to have a débarcadère in the back of the church, which is not far from the entrance, but still we offered that to be a débarcadère to reserve it for their events. We also asked, the second option was the, hold on a second, I have to get it right here because I have the second one on my notes with my glasses on too. The second one is to use the private driveway that they have. They have actually 2 driveways around the church, and they could, find a way to see how we could accompany them in the process of using that space. And the third option, which would actually be of, maybe a little bit more for the church, especially might incur some costs, was to rearrange the front of the church so they could carry the hearse into the church. So these were options that were put on the table, the ones that we could think of as our services could think of. They were put on the table. Our colleagues followed up with them to figure out if they were interested or not. No answers from the church. There was no communications until the letter that we received on October 24th. I'm talking about official communications. So, I think we did our part in following up, and proactively, we did a lot of proactive following up on this matter. Again, I think that what I find with this motion, it's politicizing an issue that when I spoke to the warden, Mr. Wong, who came in, he said he's ready to sit with us. He's already in communication with our services, by the way, so we don't need intermediaries like the opposition to get involved just to, again, make a show of something when they clearly vote for something and then they do something else. When we were talking about other traffic slowing measures that we've talking, you're saying it's not secure to be around the metros. There's not enough security measures. When we propose security measures like the curb extensions close to the metro, you vote against it. You did it in Snowden last year. It's clearly we could talk about other things that you vote against or you vote for and then you say something else. So for me, this motion is not in good faith. I don't feel like it's in good faith. I feel like it's done to politicize an issue that we're dealing with in communication with the institutions involved. And like I said in the beginning, like the mayor has said, our door is always open to work with the church and any institution that has concerns about the infrastructure that is put in place. And for this reason, I invite everybody around the table to vote against this motion. Merci beaucoup. Monsieur Moreau. Avant que je prenne parole, est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent parler avant que je prenne le droit de réplique? Est-ce qu'il y a d'autres membres qui veulent intervenir? Sinon, il vous reste 2 minutes pour votre intervention. Merci beaucoup. Droit de réplique, that means that I'm the last person to speak. Sorry. That's why I was asking to see if anyone else wanted to speak. So, it's not my information that I'm presenting. I'm literally reading the letters from the school board, from the principals, and from the church. And I'm doing what any good politician would do, which is taking their concerns and presenting them to council to make changes. Unfortunately, we've seen the kind of language that they're willing to use to spin an issue, say that we've politicized something when it's residents who show up to our council meetings clapping, who are concerned about the issue, who still continue not to get an answer, either through email or in person or at any of the public events that they're dealing with, that they've run. I've started a petition in the schools with the teachers so that they don't get to use these kinds of lines again, where it's not a problem with the teachers. Like I said, they're the ones complaining to me. They're my friends. They're around our age, and they're teaching in our schools, and they get there before parents leave their houses. So there's no parking around the area, and the new parking restrictions put on Benny don't allow people to park in the area when they're servicing our kids. And you see in the 3 things that Despina mentioned, the Mackay Center parking lot wasn't offered as a solution to the church when it was the original solution that got them excited and made them think, oh, there is a solution for our parishioners on the weekend, because that makes sense, right? We have the Mackay parking lot next door because they have like 300 employees who go in there every day to service kids with special needs and divergent issues, and yet it's empty on Sundays, and the church could use it, and that wasn't offered as a solution to the church because it's a different. Exactly, but you proposed it. Excusez-moi. You said that you would be able. Monsieur Moreau, on va s'adresser au Okay, Conseil. I just Madame don't wanna lose my Sourias, time. s'il vous plaît, on n'interrompt pas. Monsieur Moreau, on vous laisse terminer. Il vous reste quelques secondes. So, yeah, just to finish, I kind of lost my train of thought there.
I don't think that I'm politicizing this issue by listening to people and expressing their concerns to council. I think that there was a lot of effort put in to create this we're just trying to bring facts when institutions and principals literally write us concrete letters detailing the problems with it, and those issues that were from February are still not addressed. I don't know what to do. I thought this was a compromise. I thought this was something that we'd be able to both say in good political speak that no one was happy, and that's how good politics are made, when both sides and both negotiating parties seem to compromise towards the middle. I thought this was what that was, given we didn't study it in the winter. I want to also say that I do not lend any negativity to hurt our institutions to any member of the council who's voting against this motion. Magda, I'm almost done. I was just paying you a compliment. I think that it's just that the bike path they feel needs to happen this way, and I think that there's a different version of this bike path that will bring a better cohabitation solution that would also Monsieur allow Moros, us to build si je peux more. me permettre, le 10 minutes est écoulé. Je vais juste finir par dire merci pour les informations. Merci au principal. Thank you for the directors of the schools, C'est terminé, Monsieur the head of Moros. the EMSB, On va and the church terminer. for Donc, sending in this letter. je And, vais I look demander. forward to depositing a petition soon on this issue. Donc, That's all I had left to say. qu'est-ce que vous décidez de faire sur votre motion? Demande le vote nominal. Parfait. On va procéder au vote nominal pour la motion. Donc, Madame. Oui, Monsieur Moros a demandé le vote. Est-ce qu'il faut il faut appui de Madame Valenzuela. Donc, on procède au vote. Madame Despina-Sorias. Contre. Madame Magda Popeanu. Contre. Monsieur Peter McQueen. Contre. Madame Valenzuela. Oui. Monsieur Sonny Moros. Yes. La motion est donc rejetée. Nous sommes maintenant au dernier point à l'ordre du jour, qui est le point 70.01. Donc, je propose, appuyé de Despina-Sorias, d'autoriser l'inscription de 3 espaces naturels au répertoire des milieux naturels protégés et contributifs à la biodiversité de l'agglomération de Montréal. Est-ce qu'il y a des commentaires des conseillers et conseillers? Le point est adopté à l'unanimité. Donc, à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir, que ce soit en présentiel ou en ligne. Merci beaucoup au service également de nous avoir accompagnés. Un grand, grand merci au Centre communautaire West Haven de nous avoir accueillis dans vos murs. Merci à la technique. Au revoir.